Delikatnie stąpamy po tym lesie, bo okazuje się, że on może dać tyle dla ludzi, że my po prostu jesteśmy na samym początku. Bardzo lubię kulturę tatarską. Coś pięknego ich przodkowie przynieśli do Polski, czyli właśnie to łucznictwo konne. I to, co czuję w sumie, jak jeżdżę na koniu, to jest takie poczucie wolności. To uczucie, kiedy wchodzisz na pocztę i składasz podpis, a ktoś bierze kartkę i zagląda i to jest coś, czego nie mogłem nigdy sobie wyobrazić. Przy pomocy nowoczesnych technologii i sztucznej inteligencji chciałbym, żeby Maciek mógł komunikować się z innymi ludźmi, bo jego potencjał jest nieskończony. No każdy skądś jest po prostu. To jest punkt odniesienia, który zawsze pozostanie. Poprzez to, że wychowywałem się na Podlasiu, poprzez to, że wychowywałem się w jakimś marzeniu o Zachodzie, to ten świat czytam przez ten klucz po prostu. Podlasie i ten klimat, to jest ta wartość dodana, której na Zachodzie nie ma. Delikatnie. Aula dydaktyczno-widowiskowa Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku zmieści 450 osób. Posiada również możliwość rozdzielania na dwie mniejsze aule, na 151 i 299 osób. Aula posiada wiele zalet. Amfiteatralny układ krzeseł, dużą scenę, doskonałą akustykę, nowoczesne nagłośnienie i oświetlenie, sprzęt audiowizualny. Dostępne są również 3 kabiny do tłumaczeń symultanicznych, co stanowi dobre zaplecze do organizowania konferencji i spotkań międzynarodowych. W budynku znajduje się też winda, szatnia, garderoby, jak też pracownie teatralna, plastyczna i muzyczna oraz przestrzeń wystawiennicza. Łączna powierzchnia to blisko 2750 m2. Aula jest profesjonalnie przygotowana do organizowania różnorodnych wydarzeń o charakterze naukowym, ale też konferencji prasowych, spotkań seminaryjnych, ze względu na walory akustyczne stanowi również idealne miejsce do organizacji koncertów, przedstawień teatralnych, wystaw, targów. Są również 4 sale do 75 osób, które stanowią idealne zaplecze do organizacji mniejszych spotkań seminaryjnych lub panelowych. Jest też uniwersytecka Cafe Bistro, proponująca aromatyczną kawę i świeże dania. Aula dysponuje miejscami parkingowymi. Aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Świerkowa 20. Zamówienia i pytania należy kierować pod numer 85 745 73 94 lub na adres e-mail pip.aula@uwb.edu.pl. Zapraszamy do współpracy. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Good morning, ladies and gentlemen. Children in History, Dignity and Restrictions. That's the title of this year's conference that is organized on the 40th anniversary of the Department of History of Education. My name is Krzysztof Szubzda. So we're meeting today in quite a big number because we have over 150 speakers from Poland and from abroad. We're very happy that so many people have joined us in this discussion. And we're meeting thanks to our patrons, the Marshal of Podlasie Voivodeship, the Provost of University of Białystok, the Committee of Pedagogical Sciences of the Polish Academy of Sciences. And we're very grateful for this patronage. We also have a group of co-organizers and sponsors that should be listed. This is the Marshal's Office of Podlaskie Voivodeship, the Scientific Club of Catholic Youth at the University of Białystok, and Students' Parliament at the University of Białystok. So please applaud.
symboliczne, bo jest nas tutaj symboliczna garstka, ale There nie is dajmy just się a couple zwieść of przed us ekranami, in the że flesh here, siedzi but wiele potężniejszych we should drodzy widzów, remember których bardzo that we serdecznie have pozdrawiamy many, i many życzymy more people owocnego watching dnia us and pełnego listening to przemyśleń i us pełnego online. refleksji. So I hope A we'll żeby have ten dzień another mógł day się full of rozpocząć, fruitful właśnie w tej discussions. chwili ruszamy z drugą Let us sesją start. plenarną, a żeby The second mogła ona plenary godnie wystartować, session will zapraszamy na start. scenę moderatorów tej And first części, a są nimi we'll invite ksiądz the profesor moderators doktor of this habilitowany session, Edward Walewander. and this would Zapraszamy be bardzo serdecznie do naszego Professor stołu Reverend kryminalnego. Edward Zapraszamy Walewander. również pana Please join us profesora at the table Piotra here on the stage. Niczyporuka Professor Piotr oraz, Niczyporuk pana and profesora Professor Adama Adam Masalskiego. Masalski are also Takie asked trzyosobowe to appear grono on the stage. zasiądzie So we'll w have tej three części people naszego spotkania. leading this Zapraszamy plenary bardzo serdecznie. session. I już za chwilę będziemy And in a debatowali. minute, W tej części we're going to start our rozpoczynamy debate. od And this prezentacji part starts profesora from the doktora habilitowanego presentation Piotra by Niczyporuka, Professor Piotr który Niczyporuk, zaprezentuje nam who swoje will przemyślenia na talk temat dziecka about poczętego a w child starożytnym conceived Rzymie. in ancient Wczoraj Rome. mieliśmy już, Yesterday, możliwości wymienienia paru uwag, więc wiem, że szykuje we się talked a little niebanalnych, bit, ciekawych, so I nieodkrytych know spostrzeżeń, ale that szczegóły już za this chwilę presentation przed is państwem, going to be very pan interesting. So Piotr just in a Niczyporuk, minute, profesor in Wydziału front Prawa of you, Uniwersytetu w Białymstoku. Professor Zapraszam. Piotr Niczyporuk. Dzień dobry Państwu. Hello, ladies and gentlemen. First, I would like to thank very warmly to the organizers. First of all, Professor Elwira Kryńska, Mr. Łukasz Kalisz. Yesterday, it was a real scientific feast for all of us, and I hope that we're going to continue that today. The title of my presentation is A Child Conceived in Ancient Rome. Contemporary discussions regarding children conceived refer mainly to abortion, to termination of pregnancy, whether it is permitted or not. And very often in those discussions, we hear references to the Roman law. Many politicians say recently that they know the Roman law. I have been dealing with this field of science for nearly 30 years, and I cannot say the same about myself. I cannot say I know the Roman law, because still there are some fields that I do not specialize in. Since ancient times until today, the main topic as regards the issues regarding a child conceived is the problem of the legal status and the protection of conceived children. I would like to mention very briefly the discussions regarding the implementation of Article 8, Item 2 of the Civil Code, and then its revocation. So such discussions regarding these issues are going on all over the world right now. I would like to present a few thoughts, a few aspects regarding the legal status of the child conceived and the protection of the child conceived in the law. So the people, the scholars who are dealing with Roman law have developed two approaches. One of them was that the child is a part of the mother's body with no legal status. And to refer to the Latin phrase non in rerum natura, non in rebus humanis, which means that the child does not exist in the world and therefore has no protection. And the concept that has been developing quite a lot, a different concept that has been developing in Spain and in Italy, among others, is that
The child, once the child is conceived, has the full legal status from the moment of conception. That is, a person living in the mother's womb that is entitled to legal protection in the same way like all the people who have already been born. Związanego z pierwszą koncepcją. So, as regards the first concept, so the one that denies the legal status of the child conceived, is connected with a fragment that was taken out of context from Ulpianus, and in Polish translation, this Latin sentence has been is that the child before it's born is a part of the mother's body. But as I said, it's taken out of context. But if we read through the statement made by Ulpianus in the 24th book, then we would find that it's not really so. The jurist showed that the legal status that was present under Mark Aurelius. And it happened then, there was a situation that a husband who divorced his wife believed that she was not pregnant with him, and the woman denied. So the matter was supposed to be solved by the authorities, who didn't feel competent to resolve this dispute and asked the emperors to rule on that. And they provided a very insightful answer. So they decided that, well, the most important issue that they had to establish was whether the woman was pregnant or whether she was not pregnant. So they had to take a number of steps. And those steps were described in detail in the judgment. So they had to do inspectio ventris, that means find out if she was pregnant. And then also some other procedures had to be performed. And we have here a sentence made by the jurist, nec in merito, which shows that in the case which is under analysis, the question was not did not concern the protection of the child, but the interest of the father, who, because of such pregnancy, could or could not provide protection to the child, and it was connected with the issue of continuing the family. And we have to remember that the marriages were contracted in ancient Rome in order to have children. So in that situation, in such situations, when divorced women sue ex-husbands and want to force the ex-husband to recognize an unborn child, so that's the opinion on such cases provided by this jurist, which I think does not clearly state that an unborn child should be seen as a part of the mother's body, but legal measures should be taken so that this conceived child could be born. In this context, I would like to quote a fragment from Digesti by Marcellus, who quoted a fragment of a royal act, Lex Regia,
I proszę Państwa, z ustaw królewskich wynika So according to those royal acts, citizens are obliged to get married and to have children. And the fragment that I am quoting here, we have the term partus used to refer to the child. And according to this passage, a woman who died pregnant could not be buried before the fetus was removed from her body. And I would like you to notice here I would like you to notice the fragment that is marked in violet here, that jurist Marcellus, quoting the royal act, says that we cannot bury this hope for life, because this hope for life, hope of life, is very important from the point of view of ancient Romans, because a child that is conceived can continue the family in the future. Proszę Państwa, i przechodzimy do moim zdaniem. Now let's move on to what I believe is the key passage, key fragment here. So since a child conceived is supposed to be born, then such a child would be able to exercise the rights that are provided for them, and adequate legal measures must be taken to protect such rights until the moment such child is born. We have a fragment, a passage here from Paulus, who referred to ancient jurists, and those ancient jurists they had certain legal means reserved so that all legal rights, omnia iuri, could be protected as regards the children conceived, and that referred in particular to inheritance laws, inheritance rights, because a conceived child could be named a beneficiary, could be the heir. A child conceived could continue the family in the future and had sacra, nomina, and pecunia. So sacra, these are certain obligations regarding the law. Nomina that referred to the surname, and it's the same way nowadays, that the surname is continued by males. Less frequently the women keep their surnames. Very often women just add their husband's surname to their family surname. And finally, pecunia, this is of course all the property, the assets. So another jurist that talked about children conceived was Julianus. And he uses here a couple of very interesting phrases. So he says that those who are in the mother's womb are perceived as creatures that exist in the natural order of things, in the real world, as regards almost all civil law. This opinion was also taken out of context
But Julianus quoted those opinions in connection with a particular case. There was a woman who was a slave. She was pregnant and she was captured by some enemies, and so this was the case of the theft of a pregnant slave. We have here the phrase in rerum natura. So the jurist treats a child conceived as in rerum natura. His opinion is confirmed by Celsus, who lived later. So according to Celsus, a child conceived but unborn existed in a certain way in the natural order, in rerum natura. And the second fragment states that if a man dies, leaving a pregnant wife behind, does not die childless. Another fragment that we can see here, this is the opinion of the most famous jurist to all those who deal with the Roman law. This is something that students hate also, because this is a fragment from Gaius Institution, and the students read those fragments from Gaius Institution and usually have problems with that. So Gaius wrote a textbook, a law textbook, and in this textbook he presented the opinion related to a certain problem that appeared in the establishing of the legal status of a child conceived by a slave and a Roman citizen. And when this child was born, the woman was already free. So the child had to be born in matrimonium legitimum, because children born out of wedlock were treated as not having a father. And the sentence here is crucial, I think, that those who are conceived in a legitimate marriage, they have a legal status since the moment they are conceived. I would like to just say that the Gaius uses the phrase somebody is in the mother's womb, not something. And that is a very important differentiation. So we are moving to a passage which is the second passage next to the already quoted one from Ulpianus, which is used by those who are against recognizing the legal status of children conceived, which is used as an argument. And there is an important fragment here which says that the fetus is not a person. But I would like to draw your attention to the fact that this sentence is said with reference to a slave. And the jurist writes here about a case where there were two problems. The case referred to Justrum Liberorum, so a privilege of having 3 or even 4 children, and partus ancilla,
So the child of a slave. And there is also the question of a special resolution passed by the Senate regarding intested inheritance. And this sentence was used in such a context that the child unborn could not bring benefits to their own mother even. And in this context, so this is the context of using this phrase. Now this passage was written by Paulus at the 50th book of Digesti. So the person who's supposed to be born, kinassi speratur, has certain rights, entitlements reserved for them. And they are realized, exercised when this person is born. And the last passage, also by Paulus, we have everything here. So the person who is in the womb of a woman is treated as an existing person and is entitled to certain rights. So the Roman attitude, the pre-Christian attitude, was based on this very basic differentiation in rerum natura in rebus humanis. The jurist perceived unborn children as existing in the natural order of things, and therefore a special curator had to be appointed who could guarantee all the rights for unborn children until the time when the child is born. Thank you for your attention. Thank you very much, Professor, for this very insightful presentation of a problem that is arising so many doubts today and so much discussion in Poland and abroad. And I think that this presentation of Gaius and Paulus' ideas are very important for us too. And the last sentence that you said, well, that for me was nice to hear. As it happens, when I was young, Professor Marek Kurłowicz was my friend, and he is as an expert in Roman law and family law, and we had a lot of discussions about that. So for me, it was a great pleasure to listen to your speech. And now we have another presentation. Should I present the next speaker? Okay, I can do it as well, but you can do it if you want to. So, Professor Stanisław Gałkowski is going to present online. We can see him on the screen already. So, the title, Anthropological Legitimation of Children's Rights. Dziękuję bardzo za zaproszenie na tę konferencję. Zanim przejdę Ladies and gentlemen, thank you very much for inviting me to this conference. And before I start, I just want to briefly congratulate all the organizers and hosts of this great event. The title of my presentation is The Anthropological Legitimation of Children's Rights, and this is actually a question. So who knows if this question mark is not the most important
aspect of my presentation. Today, nowadays, we often question the need or even the possibility of any legislation, any legitimation. And before we delve into the problem further, let's ask ourselves the question, what is the place of children in our contemporary society? Well, I believe that its place is where adults point it to be. Because when we look at any groups of adults, many groups of adults have been refused some rights, and children also have been refused. So any rights that children have been given to them by adults. Weak persons, weak groups have always the rights that are given to them by the stronger parties, by their stronger peers. So the relationship between adults and children is the synonym of any relationship in the world, actually. So now the question is, why should adults give children any rights at all? And the question is also, why should they respect these rights, respect the covenants that they have? As Hobbes put it, any covenants without the swords are only words because they don't provide any security at all. So since children don't have any swords at their disposal, then the question is, why should adults give them any rights and defend them? So this is not a social agreement. This is no covenant between parties. This is not a political compromise. It's simply a gift, something presented to children by adults. Why do we do it? So most often we hear that it's because this is a simple gift. No legitimation here is necessary, no legislation is necessary, actually. Because today people often claim that reality is fluid. Nothing really exists. Everybody, every person is encapsulated in their own information bubble, in their own reality. So any reference to our current reality is just a misunderstanding, and any covenant that we make is purely symbolic. But that doesn't mean that there is no such thing as, for instance, human rights. We can all agree that human rights agree, but they are binding, but they are only a social agreement, a covenant between adults. Now, what is the motivation behind such covenant, behind such social agreement? Postmodernists think that any covenants are purely subjective things made between adults. And many scholars in this respect seem to think that this is only a matter of empathy. Empathy, and obviously a subjective aspect, a subjective concept. Now, when we look at it from a moral perspective, we can add certain new entities to our moral community, moral group. For instance, we started with only strongest elements, strongest people in our tribe. Then we expanded our tribes with women, weaker people, animals even. But still, there are no rational reasons for that. We only feel that it's the right thing to do, and then we do it. But I think, and this is not only my opinion, I think this approach is absolutely insufficient. Insufficient for several reasons. First of all, when we look at rights, which are simply arbitrary and a given thing, they can be just as arbitrarily taken away from us. So what happens when we start feeling
differently, feeling something different. ale też oczywiście ogólne prawa człowieka. Well, now when we look at the rights of children and human rights in general, if they are the result of our emotional states, emotional statuses, then we can also draw the conclusion that a rational discussion about these subjects is purely impossible, because it's only a matter of emotions, which are very changeable. So it would be almost impossible to build political agreement, political institutions, or institutions in general, because they would absolutely agree a lot of comprehension and agreement. And when we start to provide our arguments on any position, then we start losing our subjectivity, and we only talk about certain objects which are absolutely external to us. And I believe that this is of absolute importance in terms of the rights of children. Rights of children are not only an expansion of human rights, they aren't an adjustment of human rights to a certain social group. I believe the rights of children have a different nature. First of all, human rights are emancipatory. They expand our freedoms, our freedom of expression, of any man, actually, of any human being. Human rights are a guarantee that freedom won't be restricted. But when we look at the rights of children, they are paternalistic. They restrict certain freedoms for the good of those subjects. For instance, we don't allow children to work, to make money for their good. For instance, Keppers called it a favorable despotism, and it's something that's absolutely not allowed in political relations, but when we look at the relationship between adults and children, that's something good. And secondly, the rights of children, children's rights, are gradable. For instance, when we look at a child, we start from an absolutely dependent being, a baby, a newborn, and then we have an almost adult, a 17-year-old, for instance. So we can't really treat these two entities with the same approach. For instance, when we look at certain groups of adults, if we restrict their rights, for instance, if we give certain groups of adults different rights than we give other groups, that would be absolutely scandalous. But we can give different rights to a 17-year-old, and we can give different rights to a 2-year-old. So this is an excellent field for discussion, on a philosophical discussion, because then we can come to a conclusion that empathy is not enough for this kind of discourse. Now, when we look at the discussion about the rights of children, the problem is often in finding certain properties in a subject. For instance, a person, a human being, a child, and we certainly look for those properties that could be the carrier, the foundation for giving this being certain rights. Perhaps the most important carriers, and perhaps not the most important philosopher who delved into this subject is, of course, Immanuel Kant. When he wrote his book on education, he noted that education turns animal into human nature. All the nature endowments of mankind must be developed little by little out of man himself through his own efforts. So Kant said that by using our minds, we change our nature from the animal nature to human nature. And without education, that would be simply impossible. So
a child, children, is a raw material. It's a half product, basically. It only will become fully human through education, according to Kant, of course. And when we look at the oldest translations of his text, it might sound quite archaic. But I believe that, according to Kant, the main objective would be to form a child into a human being, a person. Of course, this is in a certain contradiction to Kant's most famous thought, most famous idea, to act as with others, to interact with others as they are your end, your goal, and not a means to an end only. So when we look at human nature, according to Kant, human nature is reason, reasonability. So it is quite reasonable to ask how much human nature is there in humans. So children, when they don't have full moral autonomy, they are not fully human beings. So once they achieve this full autonomy, then we have achieved our end goal, and it's a success. But before they do, they are only a half product. Now, these restrictions are quite important when you look at them from a political perspective. For instance, when we look at Rawls and his famous theory of justice, when he approaches the rights of children. Of course, it's not his main area of research, but he also does, in fact, touch upon this subject. But Rawls thinks that children will gain rights as future citizens. But the question is, what about children who are, for instance, mortally ill, and we know that they won't live to be 18-year-olds and become full citizens? So, in that case, when we would have no basis to give them any rights, because they wouldn't actually become future citizens. So now we have to look at this from a perspective of our future interests, but we also have to look at the interest of our current situation, the interest that our current situation requires. So I believe that this illustrates that when we look at a single property that would be an excellent foundation for human rights or rights of children, it's very difficult. And I think this is a conclusion of my presentation. I think there's only one good conception for this. One good concept, that is personalism. When we believe that we have children who are weaker than adults, they are smaller, they don't have they don't have the rights as adults have. They are dependent. This is not something that should be gradable. It's a source of the commitment that we as adults make towards children. And I believe that this approach would allow us to form a concept of human rights that would be, of children's rights that would be free of certain contradictions. Of course, we must bear in mind that this concept is intertwined with many philosophical battles, philosophical disputes, anthropological problems. But it does have a single big advantage. It allows us to encapsulate something that we all
absolutely feel with our intuitions. Thank you very much, ladies and gentlemen, for hearing me out. Thank you very much, Professor Gałkowski, for this very erudite speech, which absolutely touches upon absolutely important subject as the concept of children as human beings. So this approach of personalism that you touched upon at the end of your presentation, I think it corresponds very well with yesterday's presentation by Reverend Valavander, who told us about the problems, or the conceptual problems of the status of children and what the current situation is. Now, ladies and gentlemen, when we move to the next presentation, it's by Reverend Professor Czesław Gałek, and Reverend Gałek will tell us about the concern for the health of children, but I do have to remind us all that we are quite limited in terms of time, so we have to really bear in mind that the clock is ticking and stick to your allotted time frame of 15 minutes per speech. Thank you very much. In the 19th century, many European countries started to attach more importance to gymnastics, to a proper diet, to medical care. Because people started to understand that they have an important impact on the health of people and their life expectancy. And compared to other nations, the Polish people were weak and sickly, and it translated into the lack of economic progress because they couldn't work in an efficient way. And their life expectancy was among the lowest in Europe. And for instance, in 1898, the average life expectancy was the highest in Norway, and it was 55 years, and the lowest in Russia, 27 years. And on the Polish territories, the people lived really short. In Galicia, it was 30 years on average, and in the Kingdom of Poland, 33 years. So the purpose of my short presentation is to diagnose the reasons for such weak health of young people on the territories of Poland, which were under occupation at that time. So the causes of the diseases, according to novelists and authors of diaries, it was the main reason for the poor health of young children were the awful hygienic conditions in the cities, in the towns, where all the waste was poured into the streets, where water was contaminated. There was not enough rubbish bins, there were no public toilets, and as it was said by Bolesław Prus, a famous Polish novelist, most inhabitants of Warsaw fulfilled their physiological needs wherever they could. The poor people lived in a in the districts of towns and cities where the conditions were awful. And those places looked like hellholes, practically, that they were not fit for humans. They were full of waste, fragments of ragged clothes. The dwellings were dark and full of foul smell. Also, the hygienic conditions in the villages were very poor. It sometimes happened that manure got into wells where the drinking water was taken from. Also, the living conditions of the children were very, very bad.
Bolesław Prus also wrote about what the houses in the villages looked like. And he mentioned the windows that could not be opened, the dishes that were ugly, that were very dirty and full of bacteria. And he said that if a bacteriologist examined the cutlery, he might have found some new bacteria there. The workforce in manor houses lived in even worse conditions. That is also described in literature. One of the authors said that those people lived practically like pigs, and their children played in the mud like piglets. And the hygienic conditions in schools, both in the cities and in rural schools, were very were awful. There was one author, Zagadłowicz, who said the following: inside the school building there was nothing but dirt, and the only proof of life there was the foul smell. The school buildings were not adjusted to the number of children that they had to house, and sometimes it happened that there were even 200 pupils in one classroom, and in junior secondary schools from 60 to 80. And the classrooms were dirty, were full of mold. Stefan Żeromski described such a school and classroom, and he said that the schools were smelly and were did not have the proper heating. It was very cold. The students practically couldn't speak. All of them were coughing so much that one could not hear the lecture at all. Of course, the diet affected the health as well. Unfortunately, poor parents couldn't provide their children with proper food. Their diet was low in calories, was not diversified, and for instance, one of the diarists in his memoirs wrote that all he had for lunch was a slice of stale bread. Children and young people also did not have proper clothing that would be good for the weather, and did not have shoes. And in different memoirs, it is often mentioned that the children had to go to school barefoot or had very poor shoes or boots, and their feet were freezing. Of course, smoking and drinking alcohol was also detrimental to young people's health. And their sedentary lifestyle also contributed to the problems. Neither teachers nor the parents attached any importance to sports. And what is more, the schools did not have appropriate sports facilities. For instance, in some cities, the physical education classes were held in front of the cathedral. The hygienical conditions were very bad in dormitories as well, and it also appears in the literature. We can read about girls who were dirty and who didn't know that they should wash themselves, and also with boys the situation was the same. For instance, Gasiński wrote about it, that due to lack of hygiene, lice were very common, and most parents believed that it was something normal. And when one of the teachers at the parents'
parents' meeting talked about the problem of lies. One of the mothers reacted in a very strong way, and she felt offended, and she said that what kind of a problem she invents? Everybody has lies. Don't you have lies? What are you paid for? You're paid to teach and not to look for lies. So they threatened, even the mothers threatened to go to the school authorities and complain about the teacher who is simply lazy. The backwardness of the big part of the population was really shown by their approach to hygiene and healthy lifestyle. So therefore, the authors of novels tried to change this mentality. They wrote not only about the reasons of this bad condition of health of young people, but also suggested some solutions. And Bolesław Prus was among those who really wrote a lot about that. So they postulated that public bathrooms should be built, public toilets should be built, and should be made sure that they are clean. And they proposed a lot of other solutions. The authors of novels also wrote about the bad impact of alcoholism and tobacco use, and they worked together hand in hand with educators, with priests, in order to deal with this problem. So they wanted to make people realize how harmful it is for young people's health. The hygienic conditions in the places where children were playing were very bad, and so the authors of novels, of memoirs, appealed to people that special places, playgrounds and playrooms should be built for children. Bolesław Prus said that it is indeed a great task, a great challenge to have children grow in clean and healthy places, and most of all be cared for by good people. And in 1874, Prus had this idea that children should be sent to the countryside, that surrounded by nature, children would be able to combine play with studying. And that came true in 1882, thanks to Stanisław Markiewicz, a physician and a social activist. And so within 25 years, almost 40,000 children took part in such summer camps in the village. The ideas of Spencer started to be followed, and more importance was attached to sports. It was mentioned that it was pointed out that due to the lack of physical education, children's mental condition, a lack of consequence, and so on, comes from that. So, healthy body, healthy mind. That was the slogan. Parents and teachers should let their children play outside, even if it's risky, because it teaches children different skills. It's a spontaneous form of gymnastics, and teaches them to be imaginative and brave. Tadeusz Żuliński started a gymnastics society in Lviv that became very popular. Also, scouting contributed to promoting healthy lifestyle. It was started in the territory of Poland by Małkowski, and it gathered both girls and boys.
And this organization had a lot of advantages. It was written, it was described in the literature also that scouts were supposed to be brave and learn at school, be diligent, that scouts would never drink, would never abuse any substances that would weaken their soul, and that the scout would shed their blood for their homeland and for the people who are close to them. Tourism started to be popular, especially mountain hiking. It was popular by Tytus Chałubiński, the Columbus of Zakopane, as he was called. So he believed that hiking is a good indicator of the general level of health of the nation. So he believes that the number of hiking groups in the summer that can be seen in the mountains is a good sign of the general condition of health of the society. In many memoirs, we can read that quite big numbers of young people started to do some sports. It was sometimes because of patriotic motivation, because young people were aware that they may have to fight for the independence of the country, and in order to be able to do that, they have to be fitter and healthier and better prepared than their enemies. So to sum up, it must be underlined that the steps taken by novelists and authors of memoirs gave positive results, and I'm sure that thanks to them, a lot of young people contributed later to regaining independence of Poland in 1918, and then could successfully fight in 1920 with Russia, and then oppose the Germans during the Second World War. Thank you for your attention. Thank you very much, Professor Galek, for this presentation. So this real presentation of the life during those times is really horrifying. But we have to remember that Professor Galek is one of the best experts of 19th century literature. You can understand why he knows so much about that. He recalled also the Roman rule, healthy body, healthy mind, that appeared then during the positivist period. The next person that I have the pleasure to announce is Professor Dariusz Szewczuk from the University of Lublin, who also is an expert in the 19th and 20th centuries and the educational methods related to this period. So the floor is yours. Thank you very much. I will do my best to keep it brief, and I'll keep the clock ticking. Szanowni Państwo, w pewnym sensie kontynuuję. Ladies and gentlemen, I would like to actually pick up on the subject that Professor Galek has started, who talked about the absolute poverty. Absolute poverty was a problem that there were attempts to be solved by institutions, the institutions that I will talk about. Ochronka, or children's shelters, orphanages, were institutions established in the 19th century for that purpose. Now, where did the idea for organizing children's shelters come from? These institutions were intended to provide care for little children. These institutions, I think we can say, became the original idea for kindergartens, and they provided
shelter, or they were actually the foundation of shelters, which further on in history transformed into orphanages and children's home even later on. So the first idea to provide care for young children, small children, they first appeared in the 17th, 18th century in Western countries such as Italy, the Netherlands, England, and they were absolutely simple ideas at first. A woman was busy with her work, so she left her children under the supervision of an older lady, an older caretaker who would feed them, perhaps play with children some. So that wasn't much, but we can say that it was at least some kind of care. Now, later on, in England especially, there were well-developed services. There were institutions that would actually provide children care, and they were philanthropic organizations, and similar institutions spread across Europe. In Germany, for instance, in the today's Czech Republic, the area of today's Czech Republic. So these institutions usually sprouted in the areas which actually needed them, so industrial zones, industrial areas. In Poland, first institutions of this kind were actually established in the 1830s, and the first institution to organize a child shelter was a Warsaw Beneficial Foundation. Now, before they did it, they actually explored the land, so they actually saw how similar institutions work in other countries. Teofil Nowosielski was the first person to establish the first children's shelter in Warsaw, but before he did it, he traveled to Berlin, he traveled to Breslau, Vienna, Prague, to see how similar institutions work. And for instance, in Prague, he learned about Jan Svoboda, children's shelter, and he learned about how it works. He took their textbooks, the textbooks they used, and he translated it into Polish. In Dresden, he learned the German way to organize such institutions and introduce certain elements into his organization in Warsaw. And the program was actually quite simple. They had 10 hours of classes, 10 hours of activities for children, and during these 10 hours, children had some crafts, painting, singing, physical exercise, and these children's shelters were attended by children aged 3 to 7, and in the institutions, according to Nowosielski's principles, they weren't intended to teach children anything, for instance, teach them how to read or write. They were only established to provide certain child care for the lower layers of society, whose parents were busy working and couldn't really afford to provide the care that the children actually needed. So later on, other similar institutions across Poland have also sprouted, for instance, in Lublin and in the Jewish community and in the Kingdom of Poland, in the Russian Poland. And these institutions are very important because they were absolutely devoted to the children whose parents were from the lower layers of society and were too busy with work. And also they provided care for orphans. But there was also another trend in the shelters that was visible at the time. They were rural shelters for children. And August Cieszkowski was a scholar who first actually noticed the problem. And he published a brochure in the mid-18th century
And he indicated that it's an absolute necessity to organize rural shelters. I quote, "We cannot leave rural children to their own fate. We can't just let them run around unsupervised, unattended, uncared, because they suffer from accidents." And he used a very metaphorical language to describe it. He said that these children often fall victim to death or even disease. And Cieszkowski then argued with him, well, who would actually fund these orphanages, these shelters? And he was simply told that this should be done by landowners. Landowners should actually establish childcare, child shelters for their servants. And in central Poland, this was actually the area where landowners started to establish children's shelters, and then it moved to the east, to the Kingdom of Poland, with serfs, and this was a much more difficult land to establish children's shelters for rural children. What's also quite important in the popularization of protecting children in the rural areas of the country was made by the press. And they described quite a lot of interesting cases, quite astonishing and curious cases, because some journalists just said that, well, it's just enough to find a woman with the right mind just to provide shelter, and that this kind of caretaker would be able to even fund herself from her own labor, from her own work. Now, without financial aid from landowners, from people who had money, children's shelters would be absolutely impossible to work with children who lived in absolute poverty, in worse conditions. But there was also one more problem. And this problem concerned that, well, in the Russian Poland, it wasn't really easy to establish children's shelters. Russian supervisors, the Russian overlords of the land, were not really happy with establishing any institutions intended for Poles. Now, initially, it was looked upon quite freely, but later on, there were certain legal restrictions made on children's shelters. For instance, prohibiting them from teaching children anything, from spreading education. There were also attempts to use children's shelters as a means for Russian-based education. So there is a clash of two ideas here, I think. There is a clash between the idea of the role of children's shelters, of the role that these children's shelters should have. On the one hand, people thought that this should be care institutions that would just provide simple care for children who couldn't actually find it in their homes, and they thought that this was an act of charity towards your other fellow man. But there was also another concept, another idea, which claimed that the most important aspect of children's shelters is providing, or actually executing, certain educational tasks. They were aimed at lifting those lower layers of society, providing them with certain basic understanding of the world, certain morality, certain aspects of religion, to help them lift themselves from the lower layers of society.
And I think this was a signal that my time was up. But I'm just about to conclude my presentation. So the problem, another problem that children's shelters faced was finding the right staff. For instance, what's interesting, in the 18th century Poland, the first children's shelters weren't actually staffed by women in the majority. Most workers in these institutions were men. And while we have this misconception that women do a better work, this idea was followed, and actually more women were started to be employed in children's shelters, and they were called strong women because they had to be strong, obviously, but they also had to conduct certain preparation before they started working in children's shelters. And in educating these women workers was done by Maria Radziwiłłowiczówna, who was absolutely involved and enthralled in the education of future caretakers, women caretakers in children's shelters. Now, ladies and gentlemen, what I personally find interesting is the fact that children's shelters changed their basic functions depending on the needs that they identified. For instance, in occupied Poland, they were used for secret education, because that was an easy thing to do. But the Russian overlords in the area were absolutely furious with this idea, and they tried to eradicate it. Now, who established children's shelters? They were charity organizations, they were landowners, they were established by industrialists. For instance, near Żerardów, there was a children's shelter which looked after 1,000 children. So imagine the scale, ladies and gentlemen. I absolutely have no idea how the author that I'm quoting right now established this number, but I will do my best to verify this. And at the turn of the 19th and 20th century, many similar children's institutions, children's shelters are established by women's monasteries, women's covenants. And now I will try to draw my presentation to a close. Now, the children's shelters established first in the 19th century were intended to provide care for children who were from the lower layers of society, under 7 years old, and they were a basic foundation for future kindergartens. It provided care, and it provided care by qualified staff. Qualified staff was used to provide enough playtime, education, talks with children, and they were charity organizations mainly, but also some children's shelters were privately funded. And I think that a decent conclusion to this is that at the turn of the 20th century, children's shelters served three functions. They protected children from evil, from poverty that surrounded them, but they also provided them with basic food. Children's shelters were also used to introduce children with basic morals, to an affinity for work. And also, quite importantly, they served to promote patriotism. And I think this was a very important element of the work that children's shelters done in occupied Poland. Thank you very much, ladies and gentlemen.
Thank you, Professor Szewczuk, for a very synthetic and an absolutely interesting presentation of how children's shelters worked in Poland in the 19th century, at the beginning of the 20th century. And I think your ideas would be quite useful to our contemporary institutions that provide care for children and education as well. So thank you very much. And now I would like to give the floor to Professor Ewa Kula from the Jan Kochanowski University of Kielce. And Professor Kula will talk about the goals of self-education of junior high school students across the Kingdom of Poland. Thank you very much. So we remain in the second half of the 19th century, and the same part of Poland that was under occupation at that time, and that was the Russian Poland. So the state secondary school in the Kingdom of Poland after the January uprising was quite a problem to the Russian authorities because it gave the graduates access to university and exemption from military service. So the development of such schools could contribute to increasing the numbers of intelligentsia, so some national leaders, organizers of social work, who were aware of their important role in the Polish society. And for this reason, the Russian school authorities did not want to develop secondary education. They wanted, in fact, to have fewer students there. They forbade, for instance, that young people from lower classes of the society could be admitted into such students, or that Jewish students could be admitted. The Russian language was the language of instruction in primary schools, in secondary schools, and in higher institutions of education. Also, national history was removed from the curriculum, and other courses that were not approved, such as the law of nature, the national law, which were the symbol of a democratic state. The national history that was removed was replaced with the history of Russia. And the literature classes were supposed to provide students with knowledge about Russian literature. And of course, the aim was for young people to identify with the occupant. So the Russian authorities wanted to destroy the Polish national identity, and this was done by means of textbooks and curricula, syllabuses, and so on. And those more ambitious students could see that, and they started to look for some solutions. And first of all, they tried to follow the traditions that were started by Stanisław Konarski and his National Education Committee, the works of Adam Czartoryski and Tadeusz Czacki and Stanisław Kostka-Potocki in the Duchy of Warsaw and the Congress Poland. So they based their ideas on the old educational system, whose slogan was knowledge is power. They started to organize self-study groups, and in those study groups they read history books and fiction that were forbidden. It was a kind of self-defense, national self-defense, and a manifestation of their opposition to the policies of the Russian occupant.
So this parallel underground school is recalled by 6 scholars who took part in organizing of those self-study groups in junior secondary schools. They wrote about their goals, the goals that they had while undertaking this underground educational activity. And I found this information in the memoirs of those graduates. So, for instance, Ludwik Krzewicki, a philosopher, the first provost of Łódź University, and that is Tadeusz Kotarbiński, Stefan Surzycki, the professor of Jagiellonian University, and Kazimierz Świerczewski, Stanisław Koszubski, historian and attorney at law, and others. And they believed that thanks to this self-study, new generations of intelligentsia were prepared. The self-study activity was started by Ludwik Krzewicki. He was a sociologist, an educator in Płock. He studied in Płock Junior Secondary School, where he gained a lot of knowledge, but as he said himself, he owed it to himself, to his own self-study. And he writes about that in his memoirs. He writes about the teachers who switched quickly from course to course and did not provide any real knowledge, did not inspire the students at all. But the students managed to gain such knowledge thanks to self-study and thanks to those underground self-study groups. Tadeusz Kotarbiński, a famous scholar, philosopher, the first provost of Łódź University, remembered his Russian school and compared it to a kind of institution that that worked like a factory and that was supposed to manipulate students. And the most important things in the schools was to have a proper tie, proper covers for the notebooks in proper colors, to have the students' record books signed on time, to be in the classroom before the first bell. So this was the school that was very rigid, very strict, and it was like, based on discipline and training. He emphasized that the students of the 5th junior secondary school came from native Polish families with noble traditions, and they were well-mannered and highly cultivated, and they were good material for future intellectuals. And that's why they started a self-study group and developed their knowledge there and gained a lot in this way. Stefan Surzycki, so another scholar, was a graduate of a junior secondary school in Lublin, and he wrote about the school that it was a bad and harmful school because the teaching was very bad with no real methods, teaching methods. These were homegrown teachers. They didn't know anything about pedagogy. And for this reason, 5th grade students started self-study groups so that they could gain knowledge about the Polish history, Polish literature. Surzycki said that their knowledge was very limited, and that was the purpose of those study groups, to learn more. So during those meetings in those underground clubs, they prepared different presentations.
about Freemasonry, for instance, and other topics. Each member of this club, of this group, had to give such a presentation, which forced them to look for sources, to look for Polish books that could not be found in school libraries. They also started their own underground library with their own money, and they chipped in to the creation of the statue of Adam Mickiewicz. This activity was discovered, and some students, including Surzycki, were punished. They were not promoted to the next grade, or they were punished with detention or reprimands. The purpose of the students in Kielce was to learn better the Polish language that was removed from schools. And even younger students from the first and the second grade joined those clubs that were run by fifth grade students. So they learned Polish, they learned history, they learned natural science also, that was removed from the curriculum as this sort of science that inspired to critical thinking the most. One of the members of those clubs in Kielce, Stanisław Koszucki, I didn't have his picture, I'm sorry, so you can't see it here. This is the title page from his work. So Stanisław Koszucki was an attorney at law, a politician, a historian of industry, and he said that the students started and set a movement in order to complement their knowledge and to oppose the occupants. Finally, Antoni Dobrowolski, he also wrote about self-study groups in the 5th Junior Secondary School in Warsaw. He is a geophysician. And when he was a student, he could earn his own living by giving, as a tutor, by giving private classes. And it was because the level of education in Russian schools was awful. The network of self-study groups had two clear purposes, and according to Dobrowolski, one of these goals was to get a better education that was provided by the Moscow school, and the second purpose was to prepare to social and political activity by learning the humanities, the social sciences, by discussing different issues. And we have created, he remembers, outside the Russian school that we truly hated and mocked and teased and mocked, we have created our own underground school. We organized underground lectures, and boycotted in this way the Tsar's school. We have to add that Russian school authorities tried to fight the underground education based on the Tsar's regulations, according to which the school curricula, the teachers, the syllabuses had to be pre-approved in all schools, and there were punishments for those who did not abide by this rule. So to summarize, the Russian school did not raise
in the spirit of respect for the Polish traditions, Polish history. Zygmunt Wasilewski, a lawyer and a publicist, a journalist, who was a graduate of a junior secondary school in Kielce, wrote in his memoirs that the activities of the actions of the students were directed by their own motivation, because there was no state, but the nation was there. So there were not enough secondary school and higher schools in the country at that time, and those which existed were the place of Russification, and the basic right of the nation to their own language, to their own traditions, to the respect for their own history was not respected. The self-study gave those students a very good education, and they were prepared to later social, cultural, political activity. They knew that ex oriente lux, so the light from the east only came from the sun at that time. The picture that you can see here is a drawing by Monika Żeromska, and this was prepared for the edition of the famous novel by Stefan Żeromski. And it shows a self-study group. Thank you very much. Ladies and gentlemen, so we have two scholars speaking to us from Jan Kochanowski University in Kielce, and Professor Kula based her presentation, a very interesting presentation, on the memoirs written by the people of science. So it sounded quite optimistic, although it referred to very hard times. So the period that Professor Kula talked about was also described in one of the archives in Bavaria that I found. The school was bad and is bad and will be bad. But here what we had was optimistic. Thank you very much for this. The second researcher that I'm going to announce is well known for his publications. He's very good in discussions, very active, and a nice person to listen to. So I have a pleasure to announce him. This is Professor Adam Masalski, and he's going to talk about physical penalties applied to students in schools in the Kingdom of Poland in the 19th century. So we are grateful for those topics. Each of the people speaking today are experts in their fields. One of them was a big expert on Bolesław Prus in Poland, and now we'll listen to one other expert. Ladies and gentlemen, thank you very much for giving me the opportunity to discuss approximately the same area of science that Professor Kula has mentioned and has talked about. But I will talk about this period from the 1815 to 1917 to the Congress of Vienna, and I will briefly discuss physical punishment. When we look at archives, and when I looked at archives, when I prepared for this, I found certain interesting evidence of physical punishment, and then I decided to go through memoirs, diaries, where I came upon absolutely interesting information about physical punishment. So we know that figures showing
the life of a school in the Middle Ages. It always had a bucket with canes soaking in water, because caning was used as a thing that taught children obedience and humility. And so first I would like to look at this aspect of physical punishment in secondary schools, and then I would like to look at physical punishment in primary education. And we of course know that education went through different tumultuous periods. So from 1815 to 1831, the first wave of Russian propaganda, Russian education. Then we had a period of, let's say, discussionable liberation of education, when we had the Acts of Law by Alexander Wielkopolski, and then we had a period starting from the second half of the 19th century up until the start of the Second World War. We had a period of absolutely intense Russian education. Now, when we look at these periods in secondary education, and during the liberal period of the Kingdom of Poland, the Congress Poland, well, that was the time of a very, very intense development of secondary education. It started with only 10 schools and ended with 15. And developing schools, departmental schools, which didn't provide full education, there were 21 of them at the time. So we can say that it's quite an impressive number, and all these schools provided education for approximately 9,000 pupils. We know that classes were held in Polish, and there were 2 instructions given to teachers on using punishment. First one was given in the early 19th century and then 1821. And these instructions said that physical punishment was the ultimate thing to do, the last resort when nothing else worked. And there were institutions of supervisors in schools which were aimed at prohibiting crime conducted by pupils in secondary schools. So in 1826, these provisions were used to sentence 4 pupils to caning. And the reason was that these 4 pupils established a literary circle without notifying the school principal. And in 1728, 1727, several disobedient students beat up their teacher, and they were also sentenced to caning. There was a very famous school supervisor named by the name of Stanisław Wielczopolski, and one of the rectors of the schools said that Wielczopolski used to eradicate certain wants that the pupils had. For instance, he claimed that the debauchery in the area of Lublin was a threat for the community, for the well-being of women who had to hide, and these disobedient students were absolutely a menace, and they had to be worked with. Later on, Wielczopolski provided several measures to fight with this problem, including physical punishment. So after Smulikowski left the seat of the rector in 1828, 1829, 6th grade student Józef Dobarzyński was sentenced to caning also for speaking ill
about the school principal and prefect. School supervisors also frowned upon attending the theater by school pupils, for instance, and even working in theater. For instance, pupils were extras in certain plays, and whenever a school supervisor found out that students work as extras in theater plays, they would also be sentenced to caning. Now, the main purpose that the Russian overlords had in the Kingdom of Poland in terms of education was to reduce the intellectual capacity of Poles living in Kingdom of Poland. So they reduced the number of schools, for instance, in terms of philological gymnasiums. In 1933 there were 9 such schools, and then 17 years later there were only 7 such schools. The Russian overlords, they organized real schools, Realschule, the German example, but they didn't actually want to provide any higher education for students. Now, while in 1843 there were approximately 6,000, almost 7,000 pupils in secondary schools, only 3 years later the number dropped by 500 to 6,400. And at the time there were very interesting edicts published by the Russian overlords. For instance, there was an instruction on maintaining punishments at schools, and that was something that was actually a follow-up of a thesis published by Tomasz Dziekoński, supposedly authored by him, a very famous educator and principal of several schools in Warsaw. And the list of punishments allowed in school in that edict included 17 items. There were 16 types of punishment used in secondary schools in all grades, so from grade 1, and at the time grade 1 was for 10 or 11-year-olds, and up until mature students, adults basically, who were 18, 21, sometimes even 23 years old. And we know that the first points on the list were the punishment of least severity. For instance, getting a notice, kneeling in front of the class, sitting in the back of the classroom. The more severe punishments included things like a written warning, not allowing them water or bread during breaks. And the next type of severity is using plagues in front of the whole classroom. And the harshest, the most severe punishment was excluding that student from the school and caning them in front of the whole school. Now, one of the points in these instructions also explained how these kind of physical punishments should be meted out. There was a warning about using inappropriate tools that could be harmful to the health of the students, and using only canes that were taken from fresh trees, fresh canes, fresh birches, no thicker than a thumb,
an inch. So there was quite a detailed description of the instruments of torture. And there was also an instruction to use the cane on naked flesh, on the butt. Sorry to all the ladies listening to us. Now, further scholars also noted that physical education was quite popular, and we find it in archives and in letters. Adolf Degaciński, who was mentioned earlier by other presenters, he wrote a very famous book in Kielce about his life, and he noted that his school was a Realschule, a real school in Kielce. He noted that it used an education through birch sap. And he explained that Palady Filanowicz, who was the vice supervisor or deputy supervisor of the school, and he was very diligent in introducing the edicts introduced by the Russians using birch canes, especially for those students who, especially those supervisors who took part in the November uprising and then wanted to make up for their crimes in the eyes of the Russians. And Degaciński wrote that the supervisor's educational work was very difficult because they had to whip the reason, cane the reason from bottom up, even using it on 40 students every day, despite of their offense. A good person he was, and he was so diligent in caning the students. As he said, he used the birch sap to introduce some virtue in them. And he was so apt in using his hand in the manner of whipping somebody. Boys who had their first mustaches also said that they were locked in a special closet by the supervisors, and they threatened to knife him in response. Jacek, who was the school bully, a school supervisor, he didn't actually respond to being threatened by the knife, but he simply meted out a twice as harsh punishment with his cane. So this shows that some students were caned so hard that blood ran from their skin. Another famous activist from the 19th century, a famous publicist, also wrote that it was enough for Filanowicz, the school supervisor, it was enough for him just to see that a student was walking around the school corridors and he was probably aiming for a caning. We also know that similar forms of physical punishment was used in other types of schools. For instance, schools in Piotrków were also the subject of physical punishment, especially because they weren't really keen on learning to speak Russian. Furthermore, we know that one student, Jan Jakubowski, was also caned in the school, and his punishment was meted out for having a book on the Kościuszko uprising. During a law class at the end of the 1830s in the same school, this teacher who taught law at a secondary school, because there were no higher education institutions, and that law teacher said that law has to be respected. And then the student replied to him, we know how this law, the Russian law, is bad.
and then only for saying that he was caned 30 times. We also know that Reverend Siegiński's conspiracy was also subject to punishment for instance, for wearing a cross. Similar punishment was used in Lublin in the south, Łomża in the north. And in Łomża, what's interesting, the school supervisor was a famous Polish scholar who was absolutely against physical punishment. And the school history notes that more severe crimes committed by students were also, of course, punished with physical punishment, with caning. And the supervisor said that he took the cane from the janitor and hit several times on the floor and on the chairs, but he didn't actually use any didn't actually do any physical harm to the students. In Płock, near Warsaw, we have a similar situation where one of the teachers, Antoni Zdebski, was absolutely furious when one of his students failed to learn any Latin words, used to hit the student with his fist on their back, so as their back arched and the eyes bulged with tears. So not only canes were used after classes or between classes, they were also used during lessons. High school students were also physically punished in secondary education. Students were also punished during this intensive period of Russian propaganda education. And as Professor Kula noted, the number of students increased just to provide more education for the purposes of Russian supervisors and overlords. We know that number of students almost doubled during that time. And in the beginning, during that tumultuous period, physical punishment was also employed. And we know that one of the people who used to mete out physical punishment was Professor Dziwulski, who took special care of those free-thinking students, and we can find this in the archives. And Pedal used to prepare his stools and his canes, told the students to take their bottom clothes off, but when the students started crying and promised to do better in the future, he would away from the punishment. Lublin had a very similar situation, or even worse situation. Smigalewicz, who was also already discussed here today, I believe he made a lot of infamous decisions on physical punishment, and physical punishment was only meted out in a special closet in the old school building. We see similar reports from Kielce after the January uprising, where the Kielce Gymnasium had a special, or the council for the school provided special regulations for the students, and out of these documents we can see that students were, for instance, punished for strolling around the city in the night, for indecent behavior, for indecent language about ladies passing by. They were also caned for this kind of behavior.
Well, a separate chapter is the thing that Principal Wasyl Borodinov did, and his diaries, his memoirs were published by Professor Sagan, and I think the publication is absolutely amazing because it shows the reality of life at the time, and we can see that he was a very avid user of physical punishment. Ladies and gentlemen, I have to conclude my presentation, and I just want to highlight one thing that happened in an elementary school, in a primary school. Teachers, female teachers, used to physically hit children on a daily basis. And that was a normal thing for them to do. And we know that in the archives of the schools in Radom, in Kielce, and I've went through them very, very diligently, and these archives include not only documents on the establishment of the school, but also earlier sources from 1815, for instance. And in these archives, ladies and gentlemen, there is a very, very drastic description, a drastical description of what happened in Sieciechów. In Sieciechów, in 1868, there was a new teacher. His name was Żmijewski. His surname was Żmijewski, and Mr. Żmijewski was 24 years old. And in 1867, he punished a student, Jan Kowalczyk, with 5 lashes of the cane for being lazy, for stealing written in a bad hand with an error. And then he was caned 5 times. And this started off a special story in the school. His father of the student was absolutely furious with that. He came to the school with the mayor of Sieciechów, with his friends, because when he found out that his son was physically punished, and the cane hit his genitals, hit his private parts. And the matter went on for a long time. It took 12 months to settle the case. And the school supervisor, the district school supervisor, said that an independent party would be the judge in this matter, a mayor of a different town. And the sentence was actually that the teacher acted in a decent manner, and he deserves a citation, a recommendation from the authorities. And it was the student's fault that his private parts were hurt during the punishment. Now, ladies and gentlemen, this leads us to the start of the First World War. And from archives, from reports, we know that pupils were hurt on the head, hurt on their hair was pulled, they were caned with rulers on the hands, and we can finally conclude that the teachers, even though they used physical punishment, were also cited. They received awards for their excellent achievements in education, in Russian education especially, in teaching the alphabet, for instance. It's also worth to conclude my presentation by quoting a small rhyme, a rhyme that was repeated among Polish families. And we are about to start the next session. The Holy Spirit advises to use the cane, and the cane is a sweet thing. It won't break your bones, but prevent you from doing
harm. It will teach you to pray and not use foul language. So thank you very much, and I'm sorry for taking a bit too long than I should have. I wanted to add something to your presentation, but unfortunately we are behind our schedule. And now we've left the 19th century and entered the period of the start of the First World War. Some people believe that the 19th century in Poland had lasted a longer time until the beginning of the First World War, but that's not really the fact. Now, in short, ladies and gentlemen, Professor Masalski was absolutely on point and told us what he should have told, what he should have said. And again, thank you very much, Professor Masalski. Now, thank you very much to our moderators. And as one of you pointed out, we should have started the second session. But anyway, let's have a 5-minute break for having some coffee, eating some cookies, and then we're getting back to an absolutely thrilling
Jest takie miejsce. W mieście, w lesie, wśród drzew i krzewów stoją okazałe gmachy ze stali, betonu i szkła. Po ścianach pnie się winorośl, wokół szemrze strumyk zasilany deszczem. Tuż obok paletą barw rozkwita łąka. Słychać śpiew ptaków, rechot żab, a pszczoły szykują miód. I właśnie tu spotykają się królowe nauk ścisłych i przyrodniczych. Biologia, chemia, matematyka, fizyka, informatyka. Wszystkie w uniwersyteckich barwach. Łączy je plac syntezy nauk i spękana kula, która symbolizuje wielki wybuch. To początek wszystkiego. Nieopodal wzrok przyciąga wieża z kopułą do podglądania gwiazd i planet. Tuż obok widać pięciokątne mury biblioteki. Taki jest kampus. Niepowtarzalny, magiczny, jedyny. To, co się zaczęło, jeszcze się nie kończy. W kampusowe progi zawitają kolejni. Uniwersytet w Białymstoku. Rozwój mamy w naturze. Dobrze, drodzy Państwo, zapraszam. Ladies and gentlemen, we're going to start the third plenary session in a minute. I hope all of you know how the headphones work. A little reminder, you have to switch to channel number 1 and first connect the headphones to the transmitter. Zapraszamy, jeśli ktoś jeszcze And you will hear the translation into Polish. Dosłownie za kilka sekund ruszamy. We're going to start in just a few seconds. Okay, so we can proceed to the third plenary session, which will be held in English. I would like to present you our moderators. Dr. Marta Kowalczuk-Walędziak is on her place already. I hope we have with us Professor Rafał Piwowarski and Dr. James Underwood from Northampton University. I cannot see Rafał and James. We can Where see are them. you? Okay, I hope we will connect with you. Okay. Oh, hello. Oh yes, hello. Good morning. Good morning. Can you hear us? Good morning. Good morning. Mógłbym prosić, żebym nie słyszał tłumaczenia polskiego. Nie słyszeliśmy. Może pan profesor powtórzyć? Głos polskiej tłumaczki zakłóca mi. Okay, za chwilę słyszę, że dopracujemy tę sprawę, but we can start with the first speech. Dr. Marta Kowalczuk, Vice Dean for International Cooperation, is ready to deliver us her opening address. It will be a very short speech. Good morning, everyone. My name is Marta Kowalczuk-Walędziak, and I am Vice Dean for International Cooperation of the Faculty of the University of Białystok. Today, it is my great pleasure to lead this session together with Professor Rafał Piwowarski and Dr. James Underwood, and to speak to you from the auditorium of Janusz Korczak at our faculty. Now, I would like to ask my lovely colleagues, Rafał and James, to say a few words to our lovely audience.
Rafał, over to you. Okay. My name is Rafał Piwowarski, and I'd like to welcome all participants of our session and all observers. I welcome also Marta Kowalczuk-Walędziak, who very pretty start with our session. Now I want to introduce briefly our speakers in alphabetical order of names of states. From Albania, we have two ladies from Durrës. Durrës is the second biggest city of Albania and very old city. Founded in 7th century before Christ. Next, two men from England, from University of Northampton. It is about 100 kilometers to the north from London. And one man from Lithuania and from Kaunas, University of Kaunas. And me, I represent Poland. Although I'm just speaking from the place which is only 3 kilometers from Lithuanian border. And I change the order of presentations. I should be the last speaker because I am almost the host. Because I have worked here in Białystok Faculty of Education for 20 years. 20 years, yeah. And I hope all our speakers attend. Program is a little late, so I think that each speaker has about 10-12 minutes for presentation. And now I would like to ask maybe we should ask James Underwood to say something to our audience because he's a third co-chair of this session. So maybe it would be good to hear him also. So, James. Okay, sorry. Hello, good morning. It's really a pleasure to be here. I will keep this very short. They look like some fascinating presentations from around the world and a wonderful debate. I hope that people who listen are able to keep in touch and follow each other's work afterwards. And beyond that, all that I want to say is good afternoon to you all. Thank you, James. Good afternoon. Yeah. So, as far as I know, Dr. Marta Kowalczuk-Walędziak is going to be the host for this part, so I can feel dismissed. No, I would like to provide more details and supplement Rafał's speech. As Rafał said, time is limited, but we would like to listen to all your voices, so we will be very rigorous chairs. Please do your best to stick to your 12 minutes limit and look out for our 3-minute reminder to wrap up. Now we have our first speaker, Toby from the University of Northampton, and Toby is here to tell us about conceptualizations of childhood spanning the Middle Age using European and Scandinavian sources. Toby, over to you. Hello, good morning. Am I being received okay? I've got some slides. Are the slides visible there, please? Could I just check? Yes, they are. Fantastic. Well, thank you very much for those introductions. I'll just get on with it straight away. So I'm going to talk about the constructs of childhood in England and Europe during the Middle Ages. So if I'd like to have the next slide, please.
Thank you. So to start with, we'll ask this key question. Was there such a thing as childhood at all? Did people during this period, what we call the Middle Ages or the medieval period, which is itself an artificial construct, was there such a thing as childhood? When we consider that the average life expectancy was around about 30, due to very high infant mortality, which was running at about 50%. When we consider this is the age of bacteria, it's the age of obviously pre-vaccination, something that we've become very much more aware of in the last 12 months. When we consider that during the 6th and 7th centuries, there was a plague, which was the same strain of Black Death that returned to Europe in the 14th century. But it arrived in Europe in the middle 6th century and spread across Europe through the trade routes, as then Europe was a globally connected world just as today. So it spread very quickly across Western Europe into Britain and estimated to killed 20 million people. Although latest scientific research on that is possibly revising that down, but it was highly devastating. And that same strain of the Y. Persina infection returned, or maybe never left, but re-emerged in the mid-14th century to kill 50% of Europe's population. Then, as now, people had no means of responding, so they went into quarantine, lockdown, just as we've discovered in the last 12 months, with the very much less devastating coronavirus, but all the same, it has been very devastating. So we get a feeling of the kind of conditions that our medieval ancestors experienced. But the question we're coming to is, if the mortality rate was so high, 50% infant mortality rate, if you survived childbirth in infancy, then you had a fairly good chance of surviving to adulthood, but you wouldn't live a terribly long life. You'd then be afflicted by tuberculosis, of course, and arthritic, various bacterial diseases that would, and the impact of severe hard labor, as 90% of the population were peasants, manual labor. So if you survived childhood, infancy, as a male, you wouldn't have to suffer childbirth, which is highly dangerous for women. You might expect to get to your 50s or 60s. So in that case, did people really bother to think about their children? Were children just, were they loved? Were they an inconvenience? Did we want just boys to work in this agricultural economy? So these are the questions I'll just be asking in a very brief overview. So looking at the slide there, you can see an excerpt from one of the laws of King Canute. Canute was king of England, Denmark and Norway, so we had a bit of a tripartite empire going on there. And in the laws of Canute, written in Old English in the 1020s AD, a very interesting clause appears in all the dozens of clauses. It says, up till now it happened that the child which lay in the cradle, although it had never tasted food, was reckoned by avaricious folk as being guilty as though it had discretion. So the implication there is that children were fully aware, like adults, of good and evil. They were aware of being, they're conscious of being formed.
Now, of course, this is from a law code, and we should be suspicious of all lawyers, of course. We should look at it as it is, but it's quite telling. Seems to suggest that children were born with the sense of worldly knowledge and experience. We have to wait around about 800 years before Rousseau comes along and says, well, actually, children born innocent, and it is the world that makes them more evil. It's the world that impacts upon them. They are born innocent and pure. The view seems to be from this law code that children are born worldly or even evil. So the next slide, please. Looking at even earlier law codes from England, we can go back to the 7th century. Again, they highlight some very interesting information. There isn't going to be much information about children at all, so we can glean from these law codes. It's very interesting. We're told in the laws of King Inny of Wessex in the 690s that a child is to be baptized within 30 days of birth. The priority there, of course, is the Christian lifestyle. But interestingly, we are told that a 10-year-old boy was liable for theft. Now, the early English are quite obsessed with theft. Theft is to be treated with biblical violence, really. Homicide wasn't such a problem. In England, there weren't any punishments for homicide until the 12th century because it was between the kindred or the family. It wasn't anything to do with the state. But theft was a key concern of the state. We're told here that a 10-year-old boy is liable for theft, which meant that that 10-year-old boy could also be executed. The punishment for theft was execution. And it's interesting to point out that today in the UK, the age of criminal responsibility is 10. It's very young. I believe it's older across Europe. You'll find it's 12, 14, 15, but it is 10 in the UK. We go back 1400 years to this defining turning point by law, the law code. Is that the end of childhood? Does that mark a transition into adulthood? It's raised to the age of 12 in the laws of King Athelstan in the 10th century, and a law code of King Athelstan also tells us that the king was speaking with his counselors and he decided it was too cruel that a man should be killed so young. So in future, no man younger than 15 should be executed unless he tries to defend himself or flees. If he reoffends, he will be executed. So we're getting here from those law codes a little bit of illumination on this key age of adulthood. 10, 12, 15 is the age they can be executed. Back to the laws of Canute in the 11th century, they state that every man over 12 years is to give an oath that they are not to be a thief. So again, the age of 12 seems to be that key defining age, and it remains there for the rest of the Middle Ages. Next slide, please. Those are the law codes, which give us a very, very rather blunt view of what the cut-off point might be, 10 or 12. And, it's defined by execution of a child or the taking of the oath to be a man. What about the more social customs of what's going on in society, marriage and sex? We've got a very, very strong interest in marriage, regulating society, the Christian marriage, illegitimate children to be identified in law. Interestingly, we're told that if the father of the child dies, the mother is to raise that child with maintenance support. So we've got a kind of very early welfare system, 6 shillings, a cow in the summer and an ox in winter, until the father's family is supposed to support the mother until the child is grown up. We're not told what age that is. There's a reference to the children's nurse in Inny's laws, and we're told in the laws of King Alfred that if a pregnant woman is killed, if the child dies, the child is worth half the value of his father's fair guild, which is
grand prize status. So we're getting some information here that there's more to it than just the age of 10 or 12 to execute a thief. Getting here that there were children who were part of this society, valued as part of society. Women are punished quite harshly. Betrothed woman commits fornication. If a married woman commits adultery, she'd have her nose and ears cut off. So we've got a very biblical punishment system here, but there's a keen interest in legitimacy and marriage as regulating in society. And the next slide, please. 12 might be the legal age of criminal responsibility. 21 is the age of inheritance. So there's a huge gap there. So it's a very different layer. Of course, 21 was the age of majority in the UK to the 1970s. It's now 18. However, children got married at any age. We had child brides, we have betrothal. It could be at months or years old, and then when the children had been matched in this arranged marriage, would get married, consummate the marriage when they were old enough. It could have been about the age of 12 or 13 for girls. King John famously abducted a 9-year-old girl, Isabella, in 1203. He was King of England. He married her, they later had children, and famously Margaret Beaufort, who's an aristocrat, married Edmund Tudor when she was 12 years old and bore him a son at 13, who was Henry VII. Next slide, please. In terms of work and play, the children were expected to go to work in a 90% agrarian economy, to work on the land at the age of 5 or 6, throwing stones at the crows, helping their fathers. The girls would be in domestic labour in the household, drawing water and so on. But adolescence was deemed to begin around about 14. So we've got lots of layers of different ages here. Adolescence beginning at 14. Children could be apprenticed into a trade at 14 or enter university, stay till they were 21, gain their masters or become master of their craft as a master craftsman. Children of the aristocracy could be sent away, age 10, to households, or children could be given to the church as young as the age of 7. Next slide, please. So a very, very brief overview, giving you a taste of the different overlapping layers of what defined childhood in the medieval England, certainly. Legal definitions, different social definitions, sexual customs and expectations. But there was definitely a childhood. Children were loved by their parents despite this very high infant mortality rate. And I'd just like to finish with a lovely story which dates to the year 1292, 800 years ago. We've got a parents, Adam and Cecilia, go to the pub for a drink, which would be nice to do that in this day and age, but they can just about start doing that again. And they take their children to play in the pub garden, as one does. And there's a pond in the garden. You can see where this is going. And one of the boys, of course, would be a boy, pushed the girl Joan into the pond to frighten her. And she fell in and seemingly drowned. John rushed away and told the adults what had happened. He owned up, so he's a good boy. And the parents rushed out to the pond, and they were grief-stricken and terrified that their daughter had drowned. They could see her body in the pond, floating face down. Any parent's nightmare. They pulled her out, and her face was disfigured by the water, but they identified her by her little red shoes, which is a wonderful touch there. And fortunately, she revived and she survived. It's a happy ending. And again, it highlights that little across the centuries of the panic-stricken parents who are terrified by what's happened to their daughter, rush out to get her out of the pond. And she's wearing her
favorite pair of red shoes that any child in the 21st century would be wearing. So we can cut through the law codes, we can cut across the church regulatory strictures of marriage and punishment and customs, and we can find glimmers of humanity and stories like that that really highlight the human impact of childhood. So I'd just like to finish with that. I hope I've given you a very brief flavour of what it was to be a child in the medieval period. Thank you very much for listening. Thank you very much, Toby, for this very interesting presentation. I would like to say that yesterday we discussed a lot about the concept of childhood from Polish perspective. So today it was really nice to hear another perspective. So thank you very much. Rafał, are you able to introduce our next speaker? I think it might be James, actually. Yes. It is indeed. I cannot hear Rafał because I wanted asked Rafał to introduce you, James, but okay, so I will introduce you. Our next speaker will be Dr. James Underwood, our friend of the Faculty of Education of the University of Białystok, who represents the University of Northampton, and James will deliver a speech on differing interpretations of Janusz Korczak's work. James, the floor is yours. Hello. Can you hear me clearly? Do tell me if you cannot. Yes. And do I have some slides as well that will come up? Are there some slides? I sent them yesterday. If not, I will start talking regardless of the slides, and hopefully we will go from I there. can ask about slides. Przepraszam, czy można wyświetlić slajdy Jamesa? Sent to Lukasz yesterday. Okay, James, now we see your slides. James? Lovely. I'll start talking as we go so that I don't occupy any more time. So this short presentation is based on a paper written with a colleague from Vietnam called Huynh Nguyen Van and a colleague from China called Ivy Zhao. And the paper is titled Differing Interpretations of Janusz Korczak's Legacy in Schools That Take Inspiration from His Work. And what interested all of us was that Janusz Korczak is obviously a very well-known name in Poland, but he has not been a figure traditionally on teacher training courses or postgraduate courses for teachers in the UK, in Canada, where Quinn had worked, or indeed in Vietnam or China. So we were interested, without judgment or intending to reach a definitive answer, how he was perceived in these countries. Can I have the next slide, please? Okay. So, the study that I'm talking about today is focused on in 2 countries and looks how a very small selection of current school principals in Canada and the United Kingdom, who explicitly told us that they are, in their work, influenced by the work of Janusz Korczak, interpret and understand him. So the role of this study is to present these interpretations for debate and discussion among other school leaders and practitioners. There is a full paper which is already published, which underpins this study. And in this paper, we do not suggest or try to suggest a correct or incorrect way to interpret Korczak. Rather, we are simply interested in how current practitioners perceive his work. Can I have the next slide, please? Okay, so why is this paper pertinent to now? Well, firstly,
interest in Korczak has grown in schools in the United Kingdom in recent years. And what we were discovering was there were more and more schools that we worked with as a university that mentioned him on vision statements or mentioned him in some of the teaching within the school year. And we were interested in what that meant for these schools and where this is coming from. We discovered that this is often connected to Polish immigration. Since the 1990s, the Polish heritage population of England has gone up significantly. There are now a significant number of schools with children of Polish heritage, with teaching assistants of Polish heritage, and to a slightly lesser extent, with teachers of Polish heritage. Now, this should not be overstressed. Korczak is still a marginal figure on most teacher training courses in the United Kingdom and in Canada and in Vietnam and in China. However, his is now a name that is becoming part of the conversation in schools, certainly in the UK and in those other 3 countries I have mentioned. And one of the reasons his name has started to emerge on the curriculums of this country is actually schools influencing universities as well as universities influencing schools. So it's teachers coming to universities, studying on master's courses, or young teachers who have been teaching assistants coming to universities and saying, well, at school I heard about this person called Korczak. Can you tell me a bit about him? And then universities inserting some teaching or some discussion about him into their university curriculum. Can I have the next slide, please? So although it has grown significantly in recent years, what also emerged from our studies is interest in Korczak is not always or consistently based on his original writings. In fact, only a minority of teachers had discovered Korczak through reading Korczak, and even smaller number had discovered about Janusz Korczak by reading academics' articles on Korczak. So what has been the route to understanding Korczak in English schools? Well, one significant route has been a specific play, rather, written for the UK drama curriculum, which then engaged children drama teachers and brought in the wider school. There's also been, and if you look at the dates there, they're all very, very close to each other, a run of novels focused on Korczak written between 2016 and 2018, all of which are now quite commonly read within the UK school curriculum. So this is an interesting way in which his legacy has been filtered before it has reached schools. However, we're not critical of this in this paper. Ideas move in interesting and distinct ways, especially among professionals. And it's still in the voices and actions of practitioners, teachers, teaching assistants, school leaders, that any writer on education lives on in the most practical and real way. Can I have the next slide? So, this study has just one simple research question. It's a micro study focused on 4 school leaders, 1 data collection method, a professional conversation, and it is as simple as that. And the next 4 slides just present 4 quotes. And I'm going to present the teachers' voices, unedited and unmodified, for you. So the first one. I think his life is a legacy. I think a lot of schools in the country would not take inspiration from Korczak, but I don't know. I might not be typical. However, to me, How to Love a Child didn't give strategies, but it gave moral purpose. That's in essence what this quote is saying. I'll stop talking just for 30 seconds so you can absorb.
Then if we move on to the next slide. And the next slide has another interesting concept here. This one is taking a slightly different view, and it showed how the head teachers, these school leaders, understood things differently. This is real. We take practice from Korczak, the school council, the way we work with our children. Can we move to the next slide, please? And then this next slide takes another view again. The idea that his philosophy or the breaking of hierarchies is what matters most to this leader, and connecting it to modern leadership ideas of teacher leadership and non-positionality. Now, I hope you do read the full paper, and I would ask you to move to the last slide now, please. The last slide, please. And what I would like to do, I hope you do, is you read the full paper and engage with us at Northampton as we explore this conversation further. I'd like to thank you for listening, and with that, I will pass over to the moderators and the next speaker. Thank you, James, for this brilliant presentation. I am always very happy to see that international scholars draw inspirations from Korczak's work for modifying their teaching strategies, their education systems. So thank you once more. And now it is time to welcome the next speakers, this time from Albania, Heliona Miko and Maniola Zazzalari, who will present a paper on barriers to implementation of the child's rights to inclusive education, the case of Albania. Heliona, it's nice to see you. The floor is yours. Hello, Marta. Very nice to see you. Thank you very much for organizing this conference in these conditions, but it is a great conference. The discussions till now are very interesting. So it is a real pleasure to participate in the discussion regarding the development of children and children's rights. In this context, together with my colleague Maniola Zazzalari, we are going to discuss on the barriers of implementation of the children's rights to inclusive education regarding Albania. Yes, thank you. If it is possible, the next slide. The paper consists of the right to inclusive education in Albanian education system, where we are going to focus on special categories of children, such as children who have dropped out of school, unidentified children in the system, children isolated due to the blood feuds, the right to education for national minorities, and the right to education for children with disabilities. So we are going to discuss regarding these categories of children, particularly in what the state provides regarding the right to education and how it is realized in reality. If it is possible, the next slide. Okay, so the right to education can be described as a right that empowers or otherwise makes the child stronger and more secure, in particular, to take control of life and to require the implementation of human rights. It is a right that belongs to every individual during all his life, regardless of gender, race, color, ethnicity, language, sexual orientation, political or religious beliefs, economic or social status, age, place of residence, and disability, or any other reason. Next, please. Above all, the right to education is a universal right. The universal nature of the right to education is defined in the Article 13 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights by attributing to this right the features of universal law known to every person regardless of age, language, social or ethnic origin or any other status. Yes, next it is. Different studies have analyzed the reason why the right to education can be considered universal. On one hand, researchers distinguish between universal validity and universal acceptance, and on the other, they distinguish formal universality from the material universality of the right to education. If it is possible, next.
Okay. Formal universality answers the question of whether the right to education has been officially recognized by states. Indicators of formal universality are the number of states that have ratified the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, the Convention on the Rights of the Child, other international agreements protecting the right to education, and the number of member states at UNESCO. Next, please. The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights has been ratified by 171 states out of the total of 198 states, while the Convention on the Rights of the Child, which protects the right to education on Article 28 and 29, has been ratified by 196 states. Yes. The material universality answers the question whether the right to education has been implemented in practice by countries on a global scale. Pursuant to Article 13 of the International Covenant on Social, Economic, and Cultural Rights, states undertake measures set out in detailed action plans for the progressive implementation of the right to education. However, many countries have failed to meet the obligation to provide education or to implement this right, the right to education. Despite the formal protection of the right to education, experience in many countries demonstrates that persistent social and economic inequalities and exclusion can lead to disaffection, social fragmentation, and even conflicts. Furthermore, exclusion from quality educational opportunities is often related to inequalities in society. From the implementation point of view, inclusive education is connected to equal access to education, equally between educational paths, an inclusive social environment, and inclusive teaching methods. These consistent elements of the children's right to education will be seen in the light of Albanian legislation in order to provide education tailored to different needs of children. Inclusion is a characteristic element of the right to education. Focus on state policies toward providing access to the right to education for every individual, regardless of social or economic condition or status. The principle of inclusion of students in educational institutions is stipulated in Albanian pre-university education law, as well as the right to quality education and equal opportunities for every student. The novelty of the right to inclusive education is the legal sanctioning of the right to education in non-school institutions for individuals of school age who are in conflict with the law and are in detention, and in social care institutions. So, yes, although the goal of equal opportunities in education is supported by prohibition of discrimination sanctioned in a number of international instruments and domestic law, the elimination of discrimination is a challenge per se. Children belonging to marginalized groups, national minority groups, or children with disabilities are the most vulnerable groups in constant risk of loss the access of education, their access to education. Yes. Given the wide range of groups at risk of lack of access to education, it is necessary to protect the right to education, focusing on the best interests of the child. We are going to discuss on certain groups of children to analyze the legal framework in providing the right to education, as well as the legal barriers and real impossibilities that hinder access to this right. So, first, there are children who have dropped out of school. So, the second chance education opportunity is an Albanian policy approved by the state offered to all children of compulsory school age who have either dropped out of school or have not been able to attend it and are not returning to full-time or part-time elementary education. The school year for these children is projected to last less than a normal duration of the teaching process, and the teaching process is planned to be 3 times a week. However, the legal directives, apart from the opportunity they provide for the children to be reintegrated into the teaching process, do not guarantee the transition from this abbreviated curriculum to the normal school system. Moreover, these directives are addressed to children who are enrolled in educational institutions and do not serve to identify all school-age children who must attend 9-year compulsory education. So, another group of children are unidentified children in the system.
The legal framework obliges the parents to enroll in school their children who have reached the compulsory school age. However, the reality shows that not all parents have the proper responsibility to enroll their children in an educational institution. For this purpose, the interministerial regulation on the identification and enrollment in school of all children of compulsory school age has been approved. Despite the innovations brought by these directives in the process of tracking and enrollment in school, unfortunately, they have not yet been implemented by the relevant institutions due to the lack of necessary state will. This problem has also been noted by the People's Advocate, who has drawn attention to the institutions responsible for identifying children who are out of the education system in order to guarantee them the rights that they are denied. Another category of children that lack the right to education are children isolated due to blood failure. Since 2006, attention has been paid to children isolated as a result of the phenomenon of blood failure. For this purpose, there are approved the procedures for the education of isolated children, which provide the way of learning development, the environment where the educational process will take place, the teachers that will be engaged, and the recognition of this form of education. Despite the positive tendency to keep isolated children integrated into the learning process, this approach is far from the education offered to children in school. The violation of the right to education for isolated children has been identified even by the People's Advocate institution. It raised the problem of the lack of identification of isolated children who are outside the education system and the lack of coordination of services to guarantee them the right of life and the right to education as well. Another category of children that are in discussion of the right to education is minorities, or are minorities. The Constitution of the Republic of Albania considers national minorities the integral part of the Albanian society. The legal framework provides for the obligation of the state to create opportunities for persons belonging to national minorities in order to learn and be taught in their mother tongue and to learn the history and culture of their country of origin. We can affirm that throughout the post-communist period, positive steps have been taken towards state recognition of national minorities, while it is still an unattainable target, the exercise of the right to education in the minority language. Within the light of the Framework Convention, the Council of Europe Framework Convention for the Protection of Minorities, education is offered only to persons of the Greek and North Macedonian national minorities, while for Armenian, Roma, Egyptian, Montenegrin, Bosnian, Serbian, or Bulgarian minorities, the state does not provide for the right to education in compliance with international instruments and legal provisions in force. Another category of children who needs special attention to guarantee their right to education are children with disabilities. Children with disabilities are a strong factor leading to marginalization in education. According to Article 1 of the Convention on the Rights of the Persons with Disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual, or sensory impairments, which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others. Yes. Constitution of the Republic of Albania sanctions the equality of all citizens before the law. However, referring the Article 18 of the Constitution, we find that disability is not mentioned in the group of reasons for which discrimination is prohibited, leaving fragile the direct protection by the Constitution of persons with disabilities. Yes. The law on pre-university education system deems it necessary to include persons with disabilities in primary schools in order to fully develop their intellectual and physical development and improve their quality of life. For the first time, the education legislation recognizes the needs of students with disabilities for assistant teachers, rehabilitation services, and appropriate teaching and learning environments towards implementation of the right to education. Yes. It is understandable that the preparation of legislation and its implementation requires time and long-term measures, which need financial and human resources as well.
However, until the legislation is fully drafted and implemented, the state must take appropriate measures that lead to a progressive realization of the right to inclusive education. Heliona, 1 minute. 1 minute. Yes, I am at the end. Please, the next slide, and I don't have any more. The right to inclusive education comes as a state obligation sanctioned in a series of international standards, consolidated from time to time and supported by both international and domestic legal framework. However, the realization of the right to education, equally based, taking into account the needs of children and respective families, remains a continuing challenge of the Albanian reality. The last slide. In order to provide the right to inclusive education as close as possible to the needs of individuals and especially the marginalized children, it is necessary to complete the legal framework with concrete, measurable and continuous implementation measures and to evaluate the progress made towards access to education for these children, marginalized children. Thank you very much for the attention. Thank you very much, Heliona, for this very interesting presentation. I know that this is very difficult to present all your broad knowledge in such a short time. So thank you very much. This is very interesting and important topic, I think. And we are waiting for your full paper to know more about inclusive education in Albania. Thank you very much. I have some information from organizers that sessions from 2 to 9 will start 12:30, and the session number 1 will start just after this session. So, okay, now it's time to welcome the next speakers, this time from Lithuania, and I see in the program 2 names, Associate Professor Linas Jasinauskas and Associate Professor Augustinas Dainis, with their presentation, Youth Propaganda and Manipulation of Communist Symbols in Soviet Lithuania, Children's Press. The floor is yours. Do you hear? Can you hear us? Mm-hmm. Some technical problems, I think. We need 2 minutes because of some technical problems with our colleagues from Lithuania. Okay, so this is very serious problem with the internet connection. So I'm happy to welcome and to introduce our last speaker, Professor Rafał Piwowarski, who will deliver a presentation entitled For a Good School in the Village. Rafał, the floor is yours. Yes, I am. Okay. Present. Nice to see you again. Yeah. Okay, may I start? Yes, please. Yeah. For a good school in Versailles, this is the goal of my presentation. I mean, of course, for children, their access to school, proper and good equipment, and perhaps the most important, teachers prepared to their work well. And this consideration are explain the title of my presentation, which is connected with the title of our big conference. And my it onto 3 parts. And first part is devoted to some history connected, of course, with Poland. This conference is devoted to 14th anniversary of establishment the Department of History of Education. And I think it is good occasion to congratulate Professor Kryńska and her team. But this year,
we shall have 140th anniversary of Professor Marian Falski birthday. For many people, especially the elder generation, he is associated with the longest used primer in Poland, of which Falski was the author. But for people involved in the organization of education and education policy, as well as the history of education, the activity of Marian Falski is associated with the broadly understood organization of education in the first years after the First World War and next several decades too, primarily with the design of school networks, guidelines related to education in the countryside. In countries distinguished by a particularly dispersed settlement network and low population density, as early as the 19th century, attempts were made to reorganize the school network in order to improve school accessibility. And in the same time, it began to be realized that the more and more common school was becoming a burden for the state and local government. Public schools were established, for example, in Scandinavian countries. And transporting students to schools at public expense was used on a large scale. In the United States of America, delivery of students began in the second half of the 19th century, and in 1922, in 43 out of 48 existing then states, the issue of delivery was already legally regulated by American legislation. In general, however, all attempts to create larger groups of children, which could be the basis for the creation of highly organized schools, were limited to a relatively small number of cases. Falski proposed to introduce transport to schools as a supplement to pedestrian communication, transportation communication, to establish dormitories at larger schools, and he saw a relationship between the number of schools and the cost of transporting students. He believed that the activation of the teacher for traveling, it is in quotation marks, for traveling, teaching in neighboring schools, one may have teaching not 7 years, but 8 years. He demanded the extension of general education, not a grade school, but an 8th grade school. The concept of so-called traveling teacher is still, I think it is still a good but unused idea, which could be in Poland, in other countries, in less populated areas. The problem was and still exists how teachers are to feel
their teaching load in small schools. And now I'm going to the second part of my presentation, devoted to some attempts during the communistic period. I had some problem with translation. Polish language, zbiorcze szkoły gminne, maybe central schools, collective community schools. It is right translation to English. But let's call them active schools. It is not Polish idea. Much earlier, this concept was implemented by countries with low density of population. One of the reforms resulted in the concept of collective community schools implemented from 1972 to the beginning of the 80s. It caused significant change in the Polish network of primary education in the countryside. Many schools were liquidated, many schools were transformed into branches, punkty filialne. There were objective reasons for this. An excessively fragmented school network. There were a lot of schools with only one teacher, but the execution was too voluntary regarding local communities. But the main reason for the unsuccessful reconstruction of the school network in the countryside was the rush and the lack of the funds for the implementation of this concept. The collective schools were to have many functions: educational, environmental, care, sports, so everything. School, library, sports center, transport, feeding clubs, and so on. Moreover, the school supervised branch points, the institution of a community school head who, apart from being the head of the school center, had supervision over schools, principal and heads of subordinate schools. Then political authorities saw that action as the first stage of introducing in the countryside. The collective schools were to be transformed into so-called 10-year schools. Those idea has never been implemented, I think, fortunately. Despite pointing out deficiencies, unpreparedness, choosing the wrong variant, or the effects caused by the introduction of those schools, sometimes painful experiment lasted over a dozen years. It has painful because in many cases the local community lost school, which is often the most important element of the duration and strengthening of the village. The child's path to school was longer, and many valuable teachers left school system and found employment in the administration. I had to add that in 1979, instead of 17 voivodeships, 49 new ones were appointed. The weakest ones lacked staff with higher education. So it was a movement of teachers to administration. Maybe it was meant almost well,
but it caused more losses than advantages. And short, the last third part of my presentation is devoted to small schools. In relation to small schools in Poland and in other countries, a rather superficial assessment was used, which led to the conclusion that they are bad, and by eliminating them, the quality of education will improve in rural areas because large schools were and are good. For example, Americans in USA eagerly liquidated schools with one teacher in 1930. There were 149,000 of, and in the middle of 80s this century, only 837. From a certain time, education policymakers, authorities, teachers have noticed many advantages of a small school. Also in Poland, local communities fight to maintain a small school, creating association and foundation to become the governing body of a given school. It is emphasized that students graduating from small schools have a qualitatively as well as independence, creativity, sense of personal values, and individual as a member of community, a strong bond with an environment. Research conducted by Americans in the 80s on small schools showed that graduates of small schools differed from their peers in large schools only by low self-esteem. In the end, I underline that schools in rural areas generally operate in more difficult conditions than schools in cities. But they were, and unfortunately less and less often are, an important institution of local communities. Therefore, their existence should not be determined solely by economic consideration. I agree that small schools should not be defended at all costs, but they should be protected to some extent. And in the end, I would like to put the question: what school in the countryside, small or big? Okay, very good. Well, okay, thank you very much. Thank you very much for this very interesting presentation and for providing us some research results regarding small schools in Poland and in other countries. I have bad news that Linas and Augustinas are not able to join us due to the very poor internet connection. So this is time to finish, to close this session. Thank you very much for all your great contributions and comments during this session. I have to say that I am impressed and gained a lot of knowledge and insights, not only for historic phenomena, but also how we can utilize them now. I'm sure that our discussion started here will continue in your papers. Please feel free to submit your papers, manuscripts to our conference proceedings, and I know that organizers will contact you with more details after today. Thank you very much. It was a pleasure to lead this session together with my colleagues Rafał and James, and I hope to see you before too long. Thank you.
Thank you very much. The third session is over, so I'd like to announce a short 15 minutes long break, and after this break we will resume our plenary session. It will be section number 1. Drodzy Państwo, także zapraszamy teraz na 15-minutową przerwę, po której spotykamy się na tak zwanej sekcji pierwszej. Pozostałe sekcje już ruszyły od 2 do 9, a właściwie nie, praktycznie jesteśmy o czasie, więc... So ladies and gentlemen, we'll soon start our sessions, and just in a 15-minute break, and see you again soon.
dzień dobry, słychać pana, a nie wiem czy... Lepiej. Tak, ja pana słyszę, a... Świetnie. To znaczy pani Ania Włoch ma. To pani doktor Włoch? Tak, i ona będzie pokazywała i ona będzie referowała. Oczywiście, że tak. Wysyłam do Państwa prezentacji. Jest. Werbalnie ustalaliśmy, że będę N wciskać. Może tak być? Jak Państwu wygodniej. Dobrze? Tak, oczywiście miałam wyłączony mikrofon, jak już zwykle. Nie mam. Jest. Mam pytanie. Ponieważ ja nie widzę uczestników, czy to tak właśnie ma być? Rozumiem. Dziękuję. Ja czekam na link do Clickera. Jest. Dzień dobry. Słychać mnie? A dobrze. Tak. Pani prosi o następne zdanie, dobrze? Tak. Świetnie, dobra. Czekamy na panią Jolantę, nie ma z nami jeszcze pani Hanny. Rozwiązujemy problem pani Elżbiety i będzie po wszystkim. Aha, a nie wiem, czy pan mnie słyszy w tej chwili, nie bardzo kazużnie dormów. Bo jeśli jest moment przerwy, znaczy wolnego, to byłaby prośba taka, będzie zaczynała nasze spotkanie pani doktor Alicja Korzeniecka-Bondar. Stacjonarnie. Tak, stacjonarnie od nas i ona pierwszy referat zapowie, podtrymuje i zapowie następny, a potem będziemy na zmianę po prostu, dobrze? Dobrze, ale to, jeżeli będziecie sobie panie w taki sposób zauważalny przekazywały głos wyraźnie, tak? Czyli no, ale w każdym razie zaczniemy od pani Tak, jeżeli ona wywoła pani to, tak? Umówmy się, że zawsze po wykładzie wracamy na panią. Dobrze. Dobrze. Okay.
Jasne. Dobra. Powinny mieć kamerki wyłączone i mikrofony. Deszcz. Moment, to ja... Tak. Nie mam. Ja oczywiście dostanę jakąś informację, kiedy mam mówić, tak? Dobra. Dziękuję panu.
Dobry, witamy na sekcji pierwszej. Pozostałe sekcje rozpoczęły już nieco wcześniej swoje obrady, a my będziemy Państwu transmitować tutaj za pomocą YouTube'a obrady sekcji pierwszej. Moderatorami tej sesji są dwie panie. Pani doktor habilitowana Alicja Korzeniecka-Bondar jest już z nami, pani prodziekan do spraw nauki Wydziału Nauk o Edukacji, a mam nadzieję, że profesor doktor habilitowana Katarzyna Dormus też się niebawem z nami połączy. Już się widzimy. Bardzo, bardzo się cieszę. No i cóż, w tym momencie moja obecność jest tutaj trochę już drugorzędna. Oddaję paniom głos i życzę pomyślnych obrad. Dziękuję serdecznie. Z wielką przyjemnością witam Państwa na obradach tejże sekcji. Przed nami 8 wykładów i tak jak pan konferencjer powiedział, współprzewodniczę tą sekcję z panią profesor Katarzyną Dormus, którą serdecznie witam. Widzę panią profesor na telebimie, który stoi przede mną, także jest mi niezmiernie miło móc powitać panią profesor i wszystkich, którzy wybrali akurat tą sekcję, żeby wysłuchać naszych wykładów. Mamy, tak jak powiedziałam, 8 wykładów i około 10 minut każda osoba ma do swojej dyspozycji. Stąd też uprzejmie Państwa proszę, żeby czuwać nad czasem, bo jest to bardzo potrzebne tutaj do pełnej organizacji tego spotkania. I czy pani profesor chciałaby jeszcze głos zabrać jako przewodnicząca, czy już możemy przechodzić do wykładu? Jeszcze raz chciałam powitać bardzo serdecznie, wszystkich podziękować Państwu za to, że mogę uczestniczyć w tej konferencji i myślę, że może przejdźmy już do wykładów, ponieważ czasu mamy niewiele, a wystąpienia na pewno będą ciekawe. Zapraszam zatem do pierwszej prezentacji właśnie panią profesor Katarzynę Dormus z Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wraz z panią dr Anną Włoch i wiem, że to pani dr Anna Włoch będzie prezentowała tenże referat dotyczący godności i wolności dziecka w poglądach polskich pedagogów okresu międzywojennego. Pani doktor, bardzo proszę, oddaję pani głos. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, tematem wspólnego wystąpienia z panią profesor Katarzyną Dormus jest problem godności i wolności dziecka w poglądach pedagogów okresu międzywojennego. Oczywiście mówiąc o pedagogice okresu międzywojennego, bardzo proszę o kolejny slajd, należy podkreślić, że był to czas, kiedy szczególnie popularne były w polskiej pedagogice naukowej prądy związane z nurtem nowego wychowania. One oczywiście zakładały, że będzie to stulecie dziecka. Te nadzieje pedagogów nie do końca spełniły się, chociaż bilans nie jest do końca jednoznaczny. Z jednej strony ten wiek stworzył wiele mechanizmów degradujących wartość dziecka i dzieciństwa. Z drugiej jednak przyjęto wiele aktów prawnych, których zagwarantowano po raz pierwszy dziecku podstawowe jego prawa. Nigdy jednak chyba tak wiele uwagi nie poświęcono problemowi i wolności, i godności dziecka, jak właśnie w piśmiennictwie pedagogicznym w dwudziestoleciu międzywojennym. Do tego dnia odnosiło się wielu polskich pedagogów, ale i nie tylko, bo również i socjologów. Należy tutaj wymienić Floriana Znanieckiego, któremu też poświęcimy chwilę uwagi w naszym wystąpieniu. W rozważaniach innych pedagogów okresu dwudziestolecia międzywojennego na pierwszy plan wysuwał się problem nie godności, ale wolności, która była interpretowana w kategoriach wychowawczych. Na potrzeby naszego wystąpienia chciałbyśmy się skoncentrować na dokonaniach trzech przedstawicieli polskiej pedagogiki i socjologii. Mówiąc o problemie godności i wolności dziecka, nie sposób nie wymienić jako pierwszego Janusza Korczaka, dla którego wolność, ale przede wszystkim godność dziecka była absolutnie kluczowym problemem jego wychowania, a sama jego koncepcja wynikała bardziej z intuicji pedagogicznej. Nieco inne podejście prezentował współtwórca polskiej pedagogiki naukowej Bogdan Nawroczyński. Pisał o swobodzie i przymusie w wychowaniu.
była to koncepcja niewątpliwie filozoficzna i nieco inne spojrzenie, bo socjologiczne, ale bez dwóch zdań bardzo podobne podejście, jakie prezentował Bogdan Nawroczeński, przedstawił wybitny, chyba najbardziej znany polski socjolog Florian Znaniecki. Wolność w wychowaniu dla Znanieckiego była podporządkowana przygotowaniu dziecka do życia w społeczeństwie. Bardzo proszę, kolejny slajd. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, Janusz Korczak, dla niego godność dziecka była absolutnie kluczowym problemem w jego koncepcji wychowania. O godność dziecka Janusz Korczak upominał się właściwie przez całe swoje życie. Nie tylko jako lekarz, pedagog, ale również jako pisarz i publicysta. Janusz Korczak pisał, że dziecko jest cudem Boga i natury. Podkreślał tym samym, że jest ono pełnowartościowym człowiekiem, którego godność należy szanować. Ta godność człowieka, w tym również oczywiście godność dziecka, była źródłem wolności i praw. Dlatego oczywiście z determinacją walczył o nadanie dzieciom należytych im praw i oczywiście przez to zapewnienie im właściwego miejsca w społeczeństwie jako pełnoprawnym członkom tegoż społeczeństwa. Dla Janusza Korczaka bardzo ważna była ta godność, którą traktował jako ochronę nowych praw dziecka, a przejawiało się to w jego konkretnych działaniach. Tak jak wspomniałam, nie była to teoria pedagogiczna, wypływało to jego podejście do wolności dziecka z jego czynów. Rozumiał godność Korczak jako troskę o dobro wychowanka, o jego rozwój i zapewnienie mu właściwej ochrony, opieki, ale także, i co bardzo ważne, otoczenie dziecka miłością. Z uznania właśnie godności człowieka wypływa naturalne prawo do posiadania i do korzystania z wolności. Wolność, jak pisał Korczak, jak ją rozumiał, było to prawo dziecka do bycia sobą, do rozwijania swojej osobowości. W tym to procesie dorosły miał jedynie dziecku pomagać, a nie starać się podporządkować jakiemuś swojemu wyobrażeniu, też autorytet, przekonaniu Korczaka, tylko bowiem oczywiście ludzie wychowani z miłością i godnością, wolności zbudują lepszy świat. Nieco inne podejście, bo wypływające z koncepcji filozoficznej zaprezentował Bogdan Nawroczeński. I jego rozprawa Swoboda i przymus w wychowaniu, wydana w 1929 roku, to jest ta kluczowa publikacja, w której poruszał on problem wolności i przymusu. Dla niego wolność i przymus w wychowaniu były stanami współistniejącymi. Przewaga jednego z nich decydowała o tym, czy dany system wychowawczy należało uznać za liberalny, czy też autorytarny. Wolność wychowania była bezdyskusyjna i niezżalna. Bogdan Nawroczeński pisał o osobowości kulturalnej. Uważał, że to jest cel wychowania, aby przygotować dziecko, młodego człowieka do uczestnictwa w dojrzałości, do wspierania rozwoju społeczeństw kulturalnych. Ta osobowość kulturalna w koncepcji Nawroczeńskiego rozumiana była jako dynamicznie rozwijający się proces zachodzący wewnątrz jednostki, ale poprzez uczestnictwo tejże jednostki, dziecka, w dobrach kulturalnych. W efekcie czego oczywiście uczestnictwo w tych dobrach kulturalnych zmieniało samą jednostkę, zmieniało dziecko, ale także i dobra, w których ono uczestniczyło. Całokształt tych procesów, który można nazwać wychowaniem i samowychowaniem, w szerokim tych terminów rozumieniu, zawiera w sobie zawsze czynnik swobody i przymusu. Tak pisał Nawroczeński. Wychodząc z tego założenia, podstawowym pojęciem w pedagogice kultury, przedstawicielem Nawroczeński, pojęcie wychowania, pojęcie kultury jest tutaj szalenie istotne. Kształcenie służy do realizacji głównego celu wychowawczego, którym jest przygotowanie jednostki do twórczego udziału w życiu kulturalnym. Poprzez oczywiście wprowadzenie tej jednostki w świat wartości ponadindywidualnych, ale też i rozwijanie sił duchowych i wpajanie ideału kultury. Urzeczywistnieniem tego procesu jest oczywiście człowiek wykształcony.
Nawrocki pisał i posługiwał się taką antytezą swobody i przymusu. I ta antyteza stanowiła jeden z podstawowych dylematów współczesnej mu pedagogiki, którą interpretował w sposób uproszczony. To uproszczenie polegało na tym, że nurty pedagogiczne określane mianem nowego wychowania utożsamiane były z pedagogią swobody. Natomiast dotychczasowa, wcześniejsza praktyka wychowawcza rozumiana była jako pedagogia przymusu. Nawroczeński pisał, że w wychowaniu nie masz przymusu bez swobody i swobody bez przymusu. I dokładnie takie samo stanowisko w kwestii wychowania prezentował Florian Znaniecki, o którym za chwilę opowiem. Służba względem świata wartości, wymagająca ciągłych przezwyciężeń zdaniem Nawroczeńskiego, utożsamiała stosowanie w wychowaniu przymusu. Jeśli zniknie swoboda, wychowanie zmieni się w mechaniczną tresurę. Jeśli zaś usuniemy przymus, otrzymamy barbarzyński chaos. I wreszcie jedyny socjolog w tym gronie, bardzo często uznawany również za pedagoga, mimo tego, że Znaniecki podkreślał, że nie jest pedagogiem. Jemu bardziej zależało na rozwijaniu swojego warsztatu w zakresie filozofii, ale w końcu jest najwybitniejszym polskim socjologiem. Jego wybitne dzieło, dwutomowe, Socjologia wychowania, pierwszy tom wydany w 1928 roku i drugi w roku 1930, zyskał ogromną popularność. Nie tylko wśród polskiego nauczycielstwa, w kręgach nauczycieli, zwłaszcza szkół powszechnych, którzy potem bardzo tłumnie zapisywali na studia. Dzieło to jest najważniejszą pozycją i było najważniejszą pozycją dla studentów pedagogiki oraz nauczycieli. I to nie tylko w kraju, ale również za granicą, bo po tej publikacji, która stała się bardzo popularna w amerykańskich ośrodkach naukowych, Florian Znaniecki został zaproszony jako visiting professor do Columbia University i miał tę szansę prowadzić również swoją koncepcję wychowania. Florian Znaniecki pojmował wychowanie jako czynność społeczną. Przy tejże czynności jest jednostka, która jest kandydatem na członka grupy społecznej, a celem jest przygotowanie jednostki do pełnego wykonywania właśnie tej roli. Florian Znaniecki rozumiał wolność i swobodę w wychowaniu podobnie jak Bogdan Nawroczeński. Ta jego koncepcja była pierwszą koncepcją socjologiczną. Florian Znaniecki w końcu jest twórcą polskiej socjologii naukowej. Dzisiaj dziedziny bardzo ściśle związanej z pedagogiką. Ta jego koncepcja żyła dotychczasowe myślenie o pedagogice. Było to pierwsze socjologiczne ujęcie procesu wychowania. Florian Znaniecki pisał, że wychowankiem, a wychowawcą zawsze istnieje podstawowy łącznik o charakterze ściśle społecznym. Wychowanek winien dać się kierownictwu wychowy, aby zostać przygotowanym do roli członka. To było szalenie ważne. W przyszłości ten wychowanek, dziecko, będzie pełnił analogiczną rolę w stosunku do swoich podopiecznych. Znaniecki podkreślał także, że wychowawca się dla wychowanka, bierze na siebie ogromną odpowiedzialność za przygotowanie do aktywnego dorosłego życia w społeczeństwie młodego człowieka. Jedyna droga do wolności w wychowaniu, według Znanieckiego, prowadzi przez poznanie własnej zależności. Podsumowując, tych trzech wybranych przedstawicieli polskiej pedagogiki i socjologii, należy podkreślić, że zarówno w ujęciu Janusza Korczaka, jak i Bogdana Nawroczeńskiego dostrzegamy wyraźne wpływy nurtu nowego wychowania. U Floriana Znanieckiego, co nie jest oczywiście tutaj zaskoczeniem, te wpływy bardziej amerykańskiej progresji, którego w końcu przedstawicielem był John Dewey, jeden z twórców nowego wychowania, twórca szkoły pracy. A sam Dewey pisał, że dylemat przymusu i wolności w wychowaniu należy rozwiązać w taki sposób, aby połączyć szacunek do osobowości i indywidualności wychowanka z wdrażaniem go do życia respektującego zasady demokracji i humanizmu.
Bardzo dziękuję pani doktor. Jeśli dobrze rozumiem, to już koniec, tak? Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję pani profesor Katarzynie Dormus i pani doktor Annie Włoch za przygotowanie tego interesującego wprowadzenia w problematykę naszej sekcji. Panie dokonałyście analizy dorobku 3 wybitnych, bardzo ważnych dla nauk humanistycznych, społecznych autorów i myślę, że ta analiza wolności, godności, zarówno jako pojęć i wartości jest tutaj naprawdę nam bardzo potrzebna, żeby rozwijać te wątki w kolejnych wykładach. Także bardzo dziękuję paniom za tą prezentację. I zapraszam teraz do zabrania głosu panią profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, panią doktor habilitowaną Małgorzatę Stasiak-Ososińską, która pokaże nam początki instytucjonalnej opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym na terenie Austro-Węgier, pierwsza połowa XIX wieku. Bardzo proszę pani profesor, oddaję pani głos. Dzień dobry Państwu. W moim wystąpieniu spróbuję przybliżyć Państwu, jak wyglądało tworzenie pierwszych placówek opiekuńczych dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Austro-Węgier. Do utworzenia pierwszych placówek opiekuńczych przeznaczonych dla małych dzieci przyczyniła się niewątpliwie industrializacja, jaka opanowała Europę Zachodnią w drugiej połowie wieku XVIII. W pierwszych fabrykach zatrudnienie podejmowało coraz więcej kobiet, które nie były w stanie zapewnić właściwego dozoru swoim małoletnim dzieciom. Strach o ich bezpieczeństwo odbijał się ujemnie na wydajności pracy. Efektem tego problemu mogło być zatem utworzenie zakładu, w którym dzieci mogłyby spędzać czas pod nieobecność matek, mając odpowiednio zorganizowany czas i zapewniony posiłek. Poproszę następny slajd. Na to wszystko nałożyło zainteresowanie małym dzieckiem, jego rozwojem, jego potrzebami. Na wczesne dzieciństwo zacząć jako na specyficzny, ale i niezwykle ważny okres rozwoju każdego człowieka. I połączenie tego zainteresowania z realną społeczną potrzebą utworzenia jakiejś instytucji opiekuńczej dla małych dzieci przyczyniło się do tego, że pojawiły się pierwsze opiekuńcze instytucje dla maluchów, dla dzieci w wieku przedszkolnym. Takie placówki jako pierwsze zostały zorganizowane. W ślad za nią poszła Francja, Anglia, a potem kolejne państwa europejskie. Poproszę następny slajd. Idea pracującym kobietom i tworzenia dziennych zakładów opiekuńczych dla małych dzieci nie była także obca na terenie Austrii. Do tego państwa przywędrowała za przyczyną węgierskiej hrabiny Teresy, Józefy, Anny, Joanny, Alojzy von Korona. Teresa pochodziła z niezwykle starego, zasłużonego rodu arystokracji węgierskiej. Była najstarszym dzieckiem grafa Antona Brunswick-Trompa i Elizabeth Freilin Wankel von Seberg, damy dworu cesarzowej Marii Teresy. Najprawdopodobniej małżeństwo między jej rodzicami skojarzyła sama cesarzowa Maria Teresa. Poproszę następny slajd. Małżeństwo było najprawdopodobniej udane i dlatego na pamiątkę właśnie tego, że swoje 3 grosze, najstarszej córce hrabiostwo von Korompa nadało imię Teresa. Rodzina większość czasu spędzała zimą w nicy ulokowanej na przedmieściach Budy, natomiast latem posiadała letnią posiadłość oddaloną o jakieś 25 km właśnie od Budy. To szczęśliwe dzieciństwo dzieci spędzały głównie właśnie w tej wiejskiej posiadłości. Tam im zapewniono edukację najlepszych nauczycieli. Poproszę następny slajd. Najzdolniejszym z dzieci hrabiostwa Brunswick-de-Korompa biegle posługiwała się 5 językami, była także uzdolniona muzycznie, plastycznie, ale to szczęśliwe dzieciństwo zostało przerwane przez ojca, a matka postanowiła kontynuować edukację swoich dzieci, no i zadbać o to, żeby jak najlepiej przede wszystkim córki wydać za mąż. Poproszę następny slajd.
W 1799 roku Teresa i jej młodsza siostra Józefina poznały Ludwika van Beethovena. Talent muzyczny Teresy zachwycił wybitnego muzyka, który spontanicznie nawiązał z tą rodziną, zaczął codziennie w godzinach popołudniowych przychodzić, dawać bezpłatne lekcje dwóm siostrom. Wtedy to najprawdopodobniej zrodziła się wielka i niespełniona miłość między Beethovenem a młodszą siostrą Józefiną. Prawdopodobnie Beethoven nawet chciał się z nią żenić, ale matka wybierała dla swoich dzieci kandydatury osób, które posiadały duży majątek. Jako ciekawostka, proszę Państwa, prawdopodobnie na cześć Józefiny właśnie skomponowała ta księżycowa. Poproszę następny slajd. Kiedy dzieci Józefiny troszkę podrosły, zaczęto rozglądać się za jakimś dobrym nauczycielem, któremu można byłoby powierzyć ich wychowanie i kształcenie. W 1800 roku obie Józefina i Teresa wybrały się w podróż po Europie, żeby znaleźć takiego pedagoga, który podjąłby się uczyć dwóch najstarszych synów Józefiny. W swojej podróży zatrzymały się na Szybnie między innymi w Yverdon, gdzie poznały Pestalozziego i miały możliwość hospitowania jego zakładu wychowawczego dla dzieci opuszczonych. Sama Teresa o tej wizycie mówiła, że odmieniła jej życie, że nadała mu właściwy kierunek. Pestalozzi miał tak ogromny wpływ na Teresę, że po powrocie do domu zaczęła interesować się pedagogiką, a zwłaszcza nowinkami stosowanymi w różnych krajach. Zaczęła czytać dzieła liczne, a wśród tych lektur znalazły się m.in. książki Weidena, angielskiego prekursora instytucjonalnej opieki nad małymi dziećmi. Zafascynowana jego chciała się pojechać do Anglii, żeby zobaczyć, jak działa ta placówka, ale moment do utworzenia pierwszej placówki na terenie Węgier doszło znacznie później, dopiero w 1828 roku. Wcześniej nie mogła tego zrobić, bo była uwikłana w różnego rodzaju rodzinne sprawy matki i siostry Józefiny. Dopiero kiedy cięła się matki od siostry, miała możliwość zrealizowania tych własnych marzeń. Poproszę następny slajd. Pierwsze przedszkole Teresa założyła w Budzie, w domu po matce, nazwała je Ogrodem Aniołów. Na początku ta placówka miała około 120 dzieci, ale wkrótce ta liczba podopiecznych zaczęła gwałtownie rosnąć i do 500. Celem stworzonej przez hrabinę placówki było przede wszystkim odciążenie ubogich pracujących rodziców poprzez zapewnienie ich dzieciom opieki i edukacji. Zajęcia miały mieć charakter przyjemny, miły dla dzieci, żeby się dzieci nie nudziły i żeby chętnie brały w nich udział. Wychowankom należało także zapewnić możliwość aktywności ruchowej na odpowiednio wyposażonym placu zabaw. Stwarzać należało też takie okazja rozmów przyjemnych i przyzwoitych. W ślad za tą pierwszą placówką, która cieszyła się przeogromnym zainteresowaniem, zaczęły powstawać kolejne. Hrabina założyła w sumie 11 aniołów w różnych miejscowościach na terenie Węgier, ale także na terenie dzisiejszej Słowacji i Rumunii. Finansowanie jednak tych przedsięwzięć okazało się ogromnym wyzwaniem, nawet dla tak zamożnej kobiety jak Teresa, i żeby zapewnić ciągłość przepływu funduszy na te cele, już w 1828 utworzyła Stowarzyszenie do spraw rozwoju edukacji przedszkolnej, które miało troszczyć się o prawidłowe funkcjonowanie instytucji opiekuńczych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Te aniołów tworzone przez hrabinę miały zazwyczaj jedną salę główną, zadaszoną altanę, specjalnie zaprojektowany plac zabaw, taras, żeby dzieci chronić przed upałami. Do placówki przyjmowano dzieci w wieku 2, 3 do 6-7 lat. Zajęcia przebiegały w 2 cyklach dziennych. Pierwszy dopołudniowy od godziny 8 do 12, kiedy dzieci, potem były 2 godziny przerwy, zabrali dzieci do domu i tam nakarmili, i później był cykl popołudniowy od 14. Dużo uwagi w tych placówkach poświęcano na kształtowanie charakteru dzieci, z uwagę na wyrobienie takich cech jak uczciwość, sprawiedliwość, spokój, prawdomówność. Bytu w Ogrodzie Aniołów wszystkich wychowanków uczono czytać, pisać i liczyć, a oprócz tego uczono o ludzkim ciele, otaczającym świecie, systemie monetarnym, się zapoznawano z elementami geometrii. Starsze dzieci miały także zajęcia z ogrodnictwa i dziewiarstwa. Następny slajd.
Hrabina przez cały okres swojej aktywności społecznej bardzo żywo interesowała się tym, co dzieje się w pedagogice w różnych krajach Europy. Wielokrotnie swoje rewidowała, zmieniała, wprowadzała nowinki do swoich ogrodów aniołów. Udało jej się między innymi nawiązać kontakt z Fryderykiem Frey, bardzo żywo zajmowała się jego darami, ale akurat tych nowinek nie wprowadziła, bo uznała, że niejako należy dać czas na naukowe wyjaśnienie ich skuteczności. O hrabinie Brunkorąpa mówi się na Węgrzech, że jest matką wychowania przedszkolnego, węgierskiego wychowania przedszkolnego, a w letniej posiadłości hrabiów Brunszwik-de-Korąpa, Mantowa-Szar, obecnie Muzeum Przedszkola i Muzeum Beethovena. Poproszę następny slajd. Nieco później doszło do utworzenia pierwszej placówki opiekuńczej na Wiedniu. Co prawda pierwsze próby podjęte były już na początku wieku XIX, ale one zakończyły się niepowodzeniem. W 1811 roku w Wiedniu Towarzystwo Szlachetnych Kobiet na rzecz promocji dobrych i pożytecznych uczynków zaczęło kampanię na rzecz utworzenia pierwszych placówek opieki nad dziećmi, ale wiele wpływowych osób, głównie ze środowisk państwowych i innych, opowiedziało się przeciwko tworzeniu tych instytucji, argumentując, że byłoby to wręcz niebezpieczne, ponieważ mogłoby spowodować niepotrzebne roszczenia klas niższych. Pierwsze instytucje opiekuńcze dla małych dzieci mogły zatem pojawić się w latach 30. XIX wieku. Prekursorem zakładania przedszkoli na terenie Austrii i w Wiedniu był filantry, przemysłowiec, pedagog, kupiec pochodzenia żydowskiego Józef Richter von Wertheimer, który co prawda więcej poświęcał na rozwijanie własnej firmy, ale kiedy miał czas wolny, to zajmował się swoim hobby, którym była pedagogika. W wieku 20 kilku lat podróż handlową przez Niemcy, Włochy, Francję i Anglię, żeby poszerzyć swoją właśnie wiedzę i kontakty handlowe, ale w każdym z tych krajów, przez który przejeżdżał, bardzo interesował się nowinkami pedagogicznymi. Będąc w Anglii, osobiście poznał Samuela Widerspina, miał możliwość przebywać w jego zakładzie opiekuńczym dla małych dzieci, a to, co tam zobaczył, tak go zafascynowało, że po powrocie postanowił utworzyć podobną instytucję w Wiedniu. Poproszę następny slajd. Pierwszym krokiem, który uczynił w tym kierunku, było przetłumaczenie na język niemiecki, wydanie jednej z prac Widerspina. Mimo głośnego sprzeciwu konserwatywnych kręgów wobec jego planu, który nazywano instytucją z latającym cyrkiem, chodziło o tą wirującą huśtawkę, model zaprojektowany przez Widerspina, założył we współpracy z katolickim księdzem Johannem Linderem w 1830 roku w Wiedniu zakład opiekuńczy dla dzieci w wieku przedszkolnym i zakład ten był w pełni oparty o wzorzec Widerspina. Jako ciekawostkę później zaprzyjaźnił się z takim włoskim księdzem Ferrante Aportim i, że tak powiem, sprzedał ten model także do Włoch. Poproszę następny slajd. Społeczna potrzeba tworzenia podobnych instytucji w Wiedniu na początku lat 30. była tak duża, że w 1831 roku powołano do życia Główne Wiedeńskie Stowarzyszenie Centrów Ochrony, którego głównym celem było organizowanie instytucji opiekuńczych oraz opieki nad dotychczas istniejącymi szkołami powszechnymi dla ubogich. Stowarzyszenie to jednak nie za bardzo wiedziało, jak zabrać się do tworzenia takich instytucji dla dzieci w wieku przedszkolnym i zwróciło się do wiedeńskich pedagogów pracujących właśnie w tych szkołach powszechnych dla ubogich o opracowanie wytycznych do mających powstać właśnie nowych placówek. Trudno odpowiedzieć, ilu nauczycieli odpowiedziało na ten apel, ale w roku 1832 ukazało się kilka takich pozycji książkowych i do najbardziej znanych należały prace Antona Rellingena, sekretarza stowarzyszenia zajmującego się upowszechnianiem ogrodów aniołów na Węgrzech i książka hiszpańskiego nauczyciela. Trudno powiedzieć, jaką rolę odegrał pierwszy z tych podręczników, ale stowarzyszenie zdecydowało się wybrać poradnik Himaniego i to według jego wskazówek miały być urządzone wszystkie wówczas na terenie Wiednia i Austrii kindergarten.
Neumann założył, że te instytucje opiekuńcze dla dzieci będą miejscem spotkań, w których podopieczni w wieku od 2 do 5 lat, w których rodzice pracowali zawodowo i nie mogli się osobiście tą opieką zajmować. Podopieczni mieli być właśnie zapewnione podstawy edukacji religijnej, moralnej, umysłowej, mającej być wstępem do edukacji w szkołach powszechnych. Poproszę następny slajd. Wskazówki Himaniego dla osób zajmujących się dziećmi sprowadzały się do nakazów takiego prowadzenia zajęć, aby raczej przypominały lekcje szkolne, aby punkt ciężkości w codziennej pracy był położony na poznawanie rzeczy, utrwalanie wiadomości. Zdaniem Himaniego niewiele czasu należało poświęcać na zabawę, sugerował zajęcia obowiązkowe, w których przeważały opowiadania, rozmowy o treści religijnej, dydaktyzmem, moralizowaniem. Zalecał co prawda naukę czytania i pisania, także rachunków, ale uważał, że dzieci z ubogich rodzin nie należy przygotowywać do takiej. Oni mieli mieć z góry przypisaną rolę przyszłych robotników czy pracowników fizycznych, dlatego wychowywać w karności i dyscyplinie. Według tych wskazówek Główne Wiedeńskie Stowarzyszenie Centrów Ochrony Dzieci zaczęło tworzyć zakłady opiekuńcze, mające charakter tylko i wyłącznie pomocowy. Poproszę następny slajd. O różnych zmierzających do zapewnienia opieki dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Austro-Węgier nie sposób mieć o działalności Jana Vlastimira Swobody, praskiego nauczyciela i społecznika. Swoboda pochodził z rodziny mieszczańskiej, przygotował do stańskiego w seminarium w Klagenfurcie, ale tuż przed święceniami wrócił do Czech i zaczął pracować jako nauczyciel w Pradze. Miał ogromny talent pedagogiczny, potem zwrócił na siebie uwagę burmistrza Petera Sporthilsa, który zdecydował wysłać go do Niemiec, aby tam zapoznał się z tamtejszym systemem szkolnym i kiedy on wrócił z powrotem do Pragi, nawiązał z nim kontakt hrabia Karel Hotte, prosił go o utworzenie ośrodka opieki dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat, który miał się stać wzorem dla innych czeskich placówek. Placówka Swobody powstała w roku 1832 na ulicy na Hradku na Nowym Mieście w Pradze. W tym dziele tworzenia tej instytucji wspierał go młody lokalny polityk Franciszek Dietrich. Swoboda opierał się zarówno na wzorach niemieckich, jak i polskich. Naprawdę opracował i wdrożył nową, własną koncepcję pracy swojej szkółki, jak to nazywał. Przeznaczona ona była dla dzieci z rodzin zamożnych, a nie jak tworzone wówczas w Europie dla dzieci najuboższych. W ten sposób wykroczył poza dobrowolny charakter ogrodów dziecięcych. W jego placówce dzieci były zapoznawane z podstawami czytania i pisania w języku czeskim. Chodziło o to właśnie, żeby nauczyły się choć trochę języka ojczystego, zanim pójdą do szkoły, gdzie obowiązywał już język niemiecki. W ten sposób realizował ideę wychowania patriotycznego, pokazując jednocześnie na zewnątrz i czeskie otrzymać przynajmniej elementarną edukację w języku ojczystym. Taki profil placówki był niejako odpowiedzią na naciski germanizacyjne monarchii Habsburgów, a jego pionierska działalność była ewidentnym manifestem na rzecz oświecenia narodowego i kultury czeskiej. Poproszę na placówka, mimo że miała nieco inny charakter, stała się miejscem, gdzie dzieci mogły poznać język ojczysty. Z tym cieszyła się przeogromną popularnością. Między innymi z tego powodu bardzo szybko musiał znaleźć jakichś pomocników, że ewidentnie brakowało odpowiedniej literatury dziecięcej w języku czeskim i jego wybory w tym względzie okazały się bardzo dobre. Pierwszym jego asystentem został Józef Franski, nauczyciel, publicysta, który właśnie opracował zbiory baśni i legend w języku czeskim. Drugim był Szczepan Bakora, pedagog niezwykle oddany nauczania w języku czeskim. Te asystenci pracowali króciutko w Zakładzie Swobody, bo robili to bez wynagrodzenia. Środki do życia musieli wieczorami pracować jako nauczyciele domowi, dlatego następowała bardzo częsta rotacja. W ochronce na Hradku były dwie grupy dzieci, starsza 5-6-latki i młodsza 2-4-latki. Dziennie spędzały w ochronce około 10 godzin. Zajęcia w ochronce miały charakter nauki o rzeczach. Przeciętnie na to poświęcano 2 godziny dziennie. Pozostały czas wypełniały zabawy dowolne, ruchowe, naśladowcze. Dużo czasu spędzały na świeżym powietrzu, w ogrodzie.
Zajęcia ogrodnicze były przewidziane tylko dla starszych dzieci. Jan Swoboda na pierwszym miejscu stawiał rozwój dzieci, kształtowanie uczuć moralnych, wychowanie umysłowe. Podstawowymi metodami pracy była zabawa, obserwacja otoczenia, gimnastyka, prace w ogrodzie, pokaz na przykład różnych narzędzi, roślin, zwierząt, słowne z wykorzystaniem opowiadań, wierszyków, piosenek, rymowanek, wyliczanek. Były też rachunkowe, 4 działania arytmetyczne, artystyczne zajęcia, zagadki, zabawy twórcze, prace ręczne. Kupił małe narzędzia dla swoich wychowanków, wyjaśniał im pracę. Swoje doświadczenia zawarł w dziele Szkolka, ułożonym w formie przewodnika dla nauczycieli. W książce były opracowane tak zwane dzienne zajęcia z wychowankami, z uwzględnieniem dialogów między wychowawcą a wychowankami. Osoby, które nie miały żadnego doświadczenia w pracy z małymi dziećmi, po lekturze tej pracy wiedziały, jak organizować dzieciom czas, czym go wypełnić, w jaki sposób rozmawiać, oddziaływać na wychowanków. I ten model został później z powodzeniem zastosowany w ochronkach na terenie Królestwa Polskiego. Rozwiązania austriackie stały się wzorem także dla podobnych placówek powstających w innych krajach europejskich, a ich zapewnili sobie trwałe miejsce w historii europejskiego wychowania przedszkolnego. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo Pani Profesor za przepięknie przygotowaną prezentację zarówno w części wizualnej, jak i merytorycznej i bardzo proszę Panią Profesor Katarzynę Dormus o krótkie podsumowanie i wprowadzenie kolejnej prelegentki. Bardzo dziękuję. Ja również chciałam Pani Profesor bardzo serdecznie podziękować za to wystąpienie, pięknie powiedziane i pięknie pokazane. Nasuwa mi się, słuchając właśnie tego wystąpienia, nasuwa mi się taka refleksja związana z tematem naszej konferencji, a mianowicie, że odkąd właściwie od XVIII wieku coraz częściej zaczęto widzieć w dziecku pełnowartościowego człowieka, zaczęto sobie również zdawać sprawę, że ma ono swoją godność i jeśli tą godność posiada, to należy pomóc mu ją zachować. Między innymi przez różne formy opieki, troski i zapewnienia warunków do rozwoju. I myślę, że w ten kontekst wpisuje się właśnie i opieka przedszkolna, o której mówiła pani profesor Sławia Gososińska, ale myślę, że i w tym kontekście można mówić o samorządności uczniowskiej, a to będzie temat wystąpienia pani profesor doktor habilitowanej Marii Stini z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo jest mi miło, że mogę uczestniczyć w tak interesujących obradach. Ja chciałam dzisiaj przesunąć się nieco w czasie. Tutaj mieliśmy sytuację z pierwszej połowy XIX wieku w Cesarstwie Austriackim, a ja teraz przejdę do tego okresu austro-węgierskiego, czyli do sytuacji w Galicji po roku 1867. Właściwie tak naprawdę ja skupiam się na takim obszarze badań i obszarze działań nauczycieli galicyjskich w końcu XIX wieku i na początku wieku XX. Wówczas to doszło do takiej jednej z większych reform w szkolnictwie średnim, reform programowych, reform dotyczących celów wychowawczych. I ta sytuacja z roku 1909 rozbudziła nieco aktywność młodego pokolenia nauczycieli, którzy urodzili się w rocznikach 1875, 78 do 80. I właśnie dzięki nim możemy mówić o wprowadzeniu pewnego eksperymentu pedagogicznego w szkołach średnich, w galicyjskich szkołach średnich, jakim było wprowadzenie gmin szkolnych. Źródłami tych koncepcji były Stany Zjednoczone, w których to Wilson Lindsay Gill, który był prawnikiem, pedagogiem i generalnie działaczem na rzecz takiej edukacji patriotycznej w szkołach, opracował program obywatelski zwany jako School Republic, który był przyjęty pod koniec lat 90. To mniej więcej był rok 1897, kiedy to właśnie powstały pierwsze gminy w Nowym Jorku i w Filadelfii.
Idea takiego szkolnego samorządu zastosowana właśnie w tym School Cities, czy też School State, pozwalała na taki szeroki dostęp uczniów do stanowienia o sobie, o swojej klasie czy o szkole. Jeśli chodzi o austriacką część monarchii, to pierwsze gminy tworzył Karl Prodiger, który był nauczycielem gimnazjalnym języków klasycznych, był suplentem w Klagenfurcie i generalnie na terenach później Słowenii. I właśnie tam w roku 1908 utworzył gminę szkolną, którą dostosował jak gdyby do sytuacji terenów zróżnicowanych narodowo. Uważał, że taka gmina może reprezentować wszystkich uczniów bez względu na wyznanie i narodowość, a jego koncepcję uznano, że można ją absorbować na tereny Galicji, ponieważ również na terenie galicyjskich szkół średnich toczyły się różnego rodzaju gorące dyskusje, żeby nie powiedzieć narastający konflikt polsko-ukraiński również przedstawiał się i widoczny był także w szkołach. Gimnazja galicyjskie, które właśnie startowały z takim procesem demokratyzacji, ale jednocześnie w których rosła cały czas grupa chłopców pochodzących z rodzin włościańskich, rzemieślniczych, zwłaszcza pochodzenia żydowskiego, rodziło szersze problemy wychowawcze, a dotychczasowe przepisy dyscyplinarne w zasadzie były nieegzekwowalne, co skłaniało do ich nieprzestrzegania. Zresztą często było podawane bez uzasadnienia, to nauczyciel karał, nauczyciel dyscyplinował. Dodatkowo niekiedy nauczyciele, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, prowokowali sami problemy wychowawcze poprzez reakcje na zachowania uczniów kończące się jakimiś wyzwiskami czy kwestiami, które poniżały godność ucznia. Dlatego też przekazanie młodzieży części odpowiedzialności, chociażby za dyscyplinę w szkole, było pewną nowością i w latach 1909-1911 przetoczyły się przez gimnazja galicyjskie dyskusje dotyczące właśnie sensowności wprowadzenia gmin szkolnych. Zwracano uwagę tutaj przede wszystkim na to, czym może być gmina, co ona niesie, a więc przede wszystkim mogła nieść tę odpowiedzialność za własne czyny i dawała szansę na poszerzenie tego elementu wychowawczego, taki czynnik woli ucznia i swobody jego działania i odpowiedzialności za to działanie. Na terenie Galicji pierwsze próby wprowadzenia gmin szkolnych miały miejsce w pojedynczych klasach. Jedną z nich otworzył chociażby w szóstym gimnazjum w Lwowie w klasie trzeciej młody, wówczas pracujący, przyszły marszałek polskiego Sejmu Maciej Rataj. Taka szkoła powstała w Złoczowie, w Wadowicach, w Krakowie, pojedyncze klasy, w Przemyślu, gdzie zresztą właśnie tworzył ją późniejszy przywódca obrońców Lwowa i poseł na Sejm oraz późniejszy pułkownik Czesław Mączyński. Gminy te oprócz wójta, który stał na czele, posiadały radę, posiadały rodzaj władzy ustawodawczej, wykonawczej. Władzę ustawodawczą pełnił sejmik. Zebrania takie sejmikowe zazwyczaj odbywały się co miesiąc i na nich właśnie rozwiązywano aktualne problemy czy omawiano wybrane kwestie. Przykładowo, czym się zajmowano, chociażby w Gimnazjum Przemyskim. Było to jakby rozumienie funkcjonowania autonomii, referaty o obowiązkowości, o kwestii ambicji, zazdrości, o tak zwanym fagasowaniu, o karności w szkole, o kształceniu woli, o znaczeniu ćwiczeń fizycznych, o obowiązkach obywateli i tak dalej, i tak dalej. Więc dużo kwestii poświęcano sprawom etycznym,
oraz kwestiom takim, które przygotowywały później uczniów do pełnienia ról w społeczeństwie. Nad wykonywaniem obowiązków czuwała Rada Gminna, która organizowała korepetycje, powoływała różnego rodzaju kółka naukowe. Zazwyczaj było to kółko literacko-historyczne, były to koła sportowe, urządzano wycieczki czy zakładano kasy oszczędności, które wiązały się z takim dobrowolnym opodatkowaniem na rzecz osób potrzebujących. To też miało dawać takie podstawy wychowania etycznego i moralnego i działania w późniejszym okresie. Największe problemy, z którymi właśnie mieli nauczyciele, największy problem, z którym mieli nauczyciele, to była kwestia przekazania części władzy sądowniczej w ręce właśnie uczniów. Uważano, że to jest zbyt duża swoboda, że to może w jakiś sposób autorytetowi i godności nauczyciela, ale szybko okazało się w wszystkich gminach, które powstawały, właśnie te sądy koleżeńskie, które rozpatrywały kwestie takie dyscyplinarne, jak spóźnienia, niewłaściwe zachowanie, ewentualne zniewagi, to przynosiły w tych poszczególnych szkołach bardzo duże efekty. I wśród kar, tak myślę, że bardzo interesującą była kara pozbawienia praw obywatelskich, co oznaczało, że nie można było uczestniczyć w sejmiku, nie można było podejmować żadnych działań, które właśnie wchodziły w skład tychże gmin. Najważniejszym celem tworzenia gmin było kształcenie charakteru uczniów, a zwłaszcza jego samodzielności, obowiązkowości, tak jak już mówiłam, poczucia odpowiedzialności, poczucia sprawiedliwości, koleżeństwa. I starano się, żeby to było posłuszeństwo nie takie, które wynika z systemu kar, ale przede wszystkim takie posłuszeństwo wynikające ze świadomości. Tutaj chodziło o wykształcenie świadomych obywateli, którzy mogli korzystać z konstytucjonalizmu austriackiego. W kwestiach etycznych gminy w swoich statutach opierały się przede wszystkim na pracach czy na myśli Friedricha Wilhelma Förstera, który swoje poglądy dotyczące właśnie kwestii postępowania z uczniami opracował w pracach Jugendlehre z 1904 roku czy Schule und Charakter z 1907 roku. I na to tak zwane świadome, dobrowolne posłuszeństwo właśnie wskazywał Czesław Mączyński w swoich wystąpieniach. Najważniejszym elementem tego procesu tworzenia gmin było przygotowanie odpowiedniego regulaminu działania, odpowiedniej konstytucji, jak to czasami nawet nazywano, i temu poświęcono bardzo wiele spotkań, używając współczesnego języka, rad pedagogicznych i robiąc kwerendę we Lwowie w dziale Rady Szkolnej Krajowej, można tam zobaczyć, przeczytać bardzo wiele ciekawych propozycji dotyczących właśnie funkcjonowania gmin szkolnych. I myślę, że tutaj jest to o tyle ciekawe, że pojawiła się dyskusja pomiędzy zwolennikami starego systemu, którzy uważali, że jedynym celem szkoły średniej jest uczenie i że nauka powinna wypełnić cały czas ucznia w szkole oraz również powinna wypełnić czas w domu, że poddanie się tym obowiązkom jest najważniejsze i że cele wychowawcze uzyskuje się przy okazji poprzez analizowanie treści chociażby literatury czy postaci historycznych czy też literackich. I gminy szkolne zmieniły to patrzenie, pokazały, że
wychowanie to jest coś więcej, czy szkoła na równi ma wychowywać, a nie tylko kształcić umysłowo uczniów. I przygotowanie ucznia do życia, właśnie samorządzenie jest bardzo interesujące. I natomiast czego się jeszcze obawiano? Jakie jeszcze dyskusje się pojawiały? Obawiano się zwiększenia konfliktów narodowościowych w gimnazjach galicyjskich. Już tutaj wspomniałam o tym narastającym konflikcie polsko-ukraińskim, ale też uważano, że należy zwrócić uwagę na ten bardzo duży odsetek uczniów żydowskich w szkołach. W związku z tym, jak sprawdzałam właśnie klasy, w których wprowadzano gminy szkolne, to na tych terenach zróżnicowanych etnicznie zwracano uwagę, aby w klasie była mniej więcej równa liczba osób, tak aby w wyborach nie dochodziło do monopolizowania przez jedną grupę wyznaniową czy narodowościową właśnie tych elementów władzy wykonawczej czy władzy sądowniczej. I sytuacja natomiast, że gminy powstawały, jak powiedziałam, jednostkowo, ale możemy znaleźć już taką naprawdę solidną grupę kilkunastu gimnazjów państwowych, w których te gminy powstały. W gimnazjach męskich, prywatnych nie znalazłam do tej pory ani jednego gimnazjum, które by taką gminę powoływało, ale być może wynikało to z tego, że ten ruch powstawania gimnazjów prywatnych to był okres właśnie przełomu wieku i dopiero początku wieku, więc niektóre były na niskim stopniu zorganizowania się i nie miały pełnego składu. I z takich jeszcze istotnych elementów, które się pojawiały, to jak pogodzić istniejące czytelnie uczniowskie, w których też uczniowie pełnili różnego rodzaju role czy funkcje, właśnie z tymi nowymi gminami. Nie udało się ich do końca połączyć. Znalazłam tylko taką jedną próbę wspólnego działania pomiędzy czytelniami a pomiędzy nowymi gminami. Jedna jeszcze jest interesująca kwestia. Wszystkie gminy, czy wszystkie opinie o lepszych efektach wychowawczych w klasach, w których gminy powstały, no, w zasadzie były oczywiste. Nigdzie nie znalazłam sytuacji, w której by uważano, że stanowiły jakieś zagrożenie. Ewentualnie pojawiały się elementy mówiące o tym, że należy zwrócić uwagę, żeby jednak przy różnego rodzaju wyborach, żeby właśnie nie dochodziło do antagonizowania młodzieży z różnych grup narodowych. Zwracano uwagę na zwiększenie poczucia sprawiedliwości, koleżeńskości, prawdomówności, że kary nawet drobne ze strony uczniów były traktowane jako bardziej dotkliwsze niż ze strony nauczycieli, a więc można było wychowywać poprzez naprawdę symboliczne elementy i dawało to o wiele większe efekty. Wspomniałam już tutaj, że około roku 1912 zmieniła się sytuacja, ponieważ potężny kryzys bałkański spowodował, że w szkolnictwie pojawiły się inne elementy, na których poszła taka główna uwaga dyrekcji czy nauczycieli. Mianowicie przede wszystkim dopuszczono skauting jako element spędzania wolnego czasu, a był on jednak oparty o takie szkolenie, można powiedzieć też przynajmniej na poziomie elementarnym szkolenie wojskowe, oraz wprowadzono naukę strzelania dla uczniów
starszych klas gimnazjów galicyjskich. A więc przygotowania do wojny, ta atmosfera ostatnich lat przed wybuchem wojny spowodowała, że około roku 1913, 12-13, to wszystko zależy od szkoły, gminy zaczęły zanikać. Więc, ale uważam, że pomimo tego epizodycznego charakteru przyczyniły się, czy pokazały, że te gimnazja galicyjskie też starały się w jakiś sposób unowocześnić, a to nowe pokolenie nauczycieli inaczej już rozumiało kwestię wychowania uczniów i zwracało uwagę właśnie na te kwestie etyczno-moralne i samoświadomościowe, które miało przygotować już innego obywatela i co zresztą z dobrym skutkiem się udało, bo przecież oni tworzyli to pierwsze pokolenie, ci uczniowie tworzyli pierwsze pokolenie ludzi, którzy już funkcjonowali w wolnej Polsce po roku 1918. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję serdecznie pani profesor za tą bardzo inspirującą analizę gmin szkolnych. I myślę, że wypłynie z tego taka konkluzja, że tak naprawdę nie ma możliwości rozwijania właśnie etyczności młodych ludzi bez samorządności, bez uczenia ich wolnego wyboru i tak jak pani profesor podkreślała, odpowiedzialności za swoje decyzje, za swoje ciało, tak, i za to fagasowanie. Nie wiem, co to znaczy, pani profesor, ale to doczytam, bo to bardzo ciekawe. Bardzo serdecznie dziękuję. To naprawdę takie upomnienie się o wolność w wychowaniu, które myślę nadal nie straciło na aktualności. Zapraszam teraz uprzejmie panią profesor Uniwersytetu Łódzkiego, doktor habilitowaną Joannę Sosnowską o analizę opieki i wychowania w placówkach Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łodzi w okresie międzywojennym. Bardzo proszę pani profesor. O, coś tu. Okej. Otrzymałam informację, że pani profesor Joanna Sosnowska rozłączyła się, nie uczestniczy mam nadzieję, przez chwilę z nami. Stąd też, jeśli mogę prosić o małą zmianę, to zapraszam do wypowiedzi panią profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, panią doktor habilitowaną Elżbietę Magierę o dokonanie analizy między godnością a zniewoleniem, formalne uwarunkowania działalności spółdzielczości uczniowskiej w Polsce w latach 1945-1989. Proszę bardzo, pani profesor. Szanowni Państwo, poproszę slajd pierwszy. Tak, problematykę, którą dzisiaj chciałabym zarysować, ta problematyka wiąże się ze spółdzielczością uczniowską, z funkcjonowaniem spółdzielni uczniowskiej w latach 1945-1948. Chcę Państwu wykazać, że te spółdzielnie uczniowskie funkcjonowały właśnie między godnością a zniewoleniem. Slajd drugi. Szanowni Państwo, po zakończeniu II wojny światowej w nowych warunkach wzorem okresu międzywojennego reaktywowano działalność różnych organizacji uczniowskich, w tym spółdzielni uczniowskich, które oczywiście uzyskały poparcie szkolnych władz. Spółdzielnie uczniowskie na początku, czy w połowie lat 40. zaczęły powstawać i tworzyć się w 1946 roku. Poproszę slajd trzeci. Zyskały poparcie władz i były reaktywowane na wzorach międzywojennych, czyli tych wzorach, slajd trzeci proszę, czyli tych wzorach, które, proszę Państwa, wypracowane były w okresie międzywojennym poprzez
historyczne tradycje jeszcze drugiej połowy XIX wieku, opartych na współpracy, na samodzielności, na wzajemnej pomocy, na współdziałaniu, czyli takich typowych wzorach spółdzielczych. Szanowni Państwo, lata 30., regulacje prawne, jeśli chodzi o lata 30., dotyczyły dwóch okulników wydanych przez ministra oświaty Czesława Wycecha w 1946 roku. Ponadto ważną sprawą było utworzenie Komisji Kształcenia i Wychowania Spółdzielczego przy zarządzie głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego. Slajd kolejny, 4. Okulniki Czesława Wycecha zalecały tworzenie spółdzielni uczniowskich na terenie wszystkich szkół oraz określały zasady ich tworzenia. Ponadto spółdzielczość uczniowską uznały za formy praktycznego działania oraz metody społeczno-gospodarczego wychowania. Traktowały te instytucje szkolne, te organizacje szkolne jako właśnie instytucje pogłębiające, poszerzające, urozmaicające życie szkolne, ale przede wszystkim instytucje, które posiadały szereg wartości wychowawczych oraz podkreślały znaczenie form pracy spółdzielczej, właśnie tej wypracowanej w okresie międzywojennym, opartej na zasadach samodzielności członków i spółdzielni uczniowskich oraz kontrolującej i instrukcyjnej roli nauczyciela, opiekuna spółdzielni uczniowskich. Poproszę slajd 5. Regulacje formalne w latach 40. wiązały się również z powołaniem powiatowych instruktorów uczniowskich i instruktorów wychowania spółdzielczego we wszystkich typach szkół, w których powstawały spółdzielnie uczniowskie. Pomocą miało służyć czasopismo, które również zaczęło się ukazywać od 1 września 1946 roku, skierowane przede wszystkim do instruktorów, do opiekunów spółdzielni uczniowskich, noszące tytuł Przewodnik wychowania spółdzielczego. Szanowni Państwo, poproszę slajd kolejny, slajd 6. W drugiej połowie lat 40. nastąpił szybki wzrost spółdzielczości uczniowskiej, oparty właśnie na tych wzorach międzywojennych. Uznawano je za organizacje postępowe, za organizacje oddolne, za organizacje wychowawcze. Poproszę slajd 7. Regulacje formalno-prawne w okresie, w kolejnej dekadzie, w latach 50. wiązały się z zarządzeniem ministra oświaty Witolda Jarosińskiego z 19 grudnia 1951 roku. To zarządzenie posiadało dwa załączniki, mianowicie regulamin samorządu uczniowskiego i instrukcję do regulaminu samorządu uczniowskiego. Slajd 8. Ten regulamin określił cele samorządu uczniowskiego. Dlaczego tutaj mówię o samorządzie uczniowskim? Ponieważ spółdzielnie uczniowskie należały do jednej z agent, do jednej z instytucji szkolnych, organizacji szkolnych wchodzących w skład samorządu uczniowskiego. Zatem regulamin samorządu uczniowskiego obowiązywał również spółdzielnie uczniowskie. Jeśli chodzi o cele, które zakreślono w tym regulaminie, wiązały się one z wyrobieniem umiejętności zespołowej pracy, wspólnego rozstrzygania spraw. Oznaczały one wzmocnienie odpowiedzialności każdego ucznia przed zespołem za postępy w nauce, za zachowanie się, za honor szkoły, wypełnianie regulaminu itd. Dotyczyły rozwijania aktywności i samodzielności społecznej uczniów, wyrabiania nawyków organizacyjnych. Wiązały się z zjednoczeniem zespołu uczniowskiego, wyrabianie świadomej dyscypliny, wyrażającej patriotyzm młodzieży do Polski Ludowej. Poproszę slajd kolejny, 9. Ważnym takim dokumentem była instrukcja do samorządu uczniowskiego z 1951 roku. Ta instrukcja wskazywała, ona była skierowana do pedagogów, do nauczycieli, i wskazywała na konieczność pogłębienia pracy wychowawczej szkół, na polepszenie życia organizacyjnego,
Oczywiście dotyczyły te sprawy obecnej wówczas polityki, indoktrynacji i ideologizacji i w związku z tym organizacje szkolne, w tym samorząd uczniowski właśnie również i spółdzielnie uczniowskie były takimi organizacjami, które miały pomóc w walce o wyniki nauczania, o dyscyplinę szkolną. Realizując te wszystkie zalecenia, kierowano się wskazaniami prezydenta Bolesława Bieruta. Zadania nauczyciela miały być spotęgowane, powiększone, oparte na świadomości, planowości, na systematyczności. Proszę zobaczyć, że do rad samorządu uczniowskiego, do zarządu spółdzielni uczniowskiej wybierano przodujących w nauce, cieszących się sympatią i wyrobionych społecznie uczniów, szczególnie z pomiędzy ZMP, harcerstwa, ale również i niezorganizowanych. Chciano nadać właściwie jedyny słuszny kierunek wychowania samorządowi uczniowskiemu, który miał być zgodny ze szkolną organizacją ZMP, z drużyną wychowawczą. Poproszę następny slajd, 10. Skutki wprowadzenia instrukcji do regulaminu samorządu uczniowskiego z 1951 roku wiązały się z następującymi sprawami. Otóż właśnie nauczyciele mieli oprzeć się w tej pracy wychowawczej swojej na najbardziej wyrobionym społecznie aktywie klasowym. Wychowawca klasy miał konsultować się z Klasowym Kołem Związku Młodzieży Polskiej i Radą Zastępu, aby należycie przygotować zebranie i zapewnić pomoc ze strony najbardziej wyrobionej młodzieży. Te wskazania dotyczyły również spółdzielczości uczniowskiej, opiekunów spółdzielni uczniowskiej. Ministerstwo Oświaty nakazywało nauczycielom przed przystąpieniem do reorganizacji samorządu uczniowskiego przestudiować rozdział 17 Pedagogiki Kairowa zatytułowany Organizacja i wychowanie zespołu uczniowskiego. Celem tych wszystkich działań było wychowanie nowego człowieka, zatem spółdzielczość uczniowska uczestniczyła w tym procesie wychowania nowego człowieka, rozumianego jako budowniczego socjalizmu. Proszę uprzejmie następny slajd, 11. W pierwszej połowie lat 50. nastąpił okres, który można by nazwać okresem zniewolenia spółdzielczości w ogóle, w tym spółdzielczości uczniowskiej, ponieważ państwo przejęło majątek, zlikwidowało większość spółdzielni, w tym likwidowano również spółdzielnie uczniowskie. Dopiero zmiany z 1956 roku spowodowały również to, że zaczęły się ponownie odradzać spółdzielnie, w tym reaktywowano działalność spółdzielni uczniowskich. Komunikat Ministerstwa Oświaty z 1957 roku informował o ukazaniu się nowego czasopisma zatytułowanego Spółdzielczość w szkole, wydawanego przez Centralny Związek Spółdzielczy, właśnie skierowanego do opiekunów, instruktorów spółdzielni uczniowskiej, które to czasopismo miało pomóc w reaktywowaniu i działaniu spółdzielni uczniowskiej. Slajd 12. Spółdzielczość uczniowska w latach 50. zaczęła być popierana dopiero po 1956 roku i tutaj warto wspomnieć o Władysławie Gomułce, który popierał również spółdzielczość i jego stanowisko i jako sekretarz Komitetu Centralnego PZPR jego działania sprawiły, że spółdzielczość uczniowska była coraz bardziej właśnie popierana, dostrzegana przez władze oświatowe, przede wszystkim jako narzędzie wychowania nowego, młodego pokolenia, czy właśnie nowego człowieka potrzebnego dla państwa. Slajd 13. Spółdzielczość uczniowska w latach 50. Szanowni Państwo, wiązała się również, czy jej uwarunkowania formalno-prawne wiązały się z wydaniem w Dzienniku Urzędowym w 1958 roku zarządzenia, komunikatu, w którym informowano o powstaniu powiatowych i wojewódzkich komisji spółdzielni uczniowskich i zatwierdzeniu nowych regulaminów tych komisji. Komisje te były powołane po to, żeby pomóc rozwijać się ilościowo i jakościowo, spółdzielczy ruch szkolny, uczniowski.
Pisano wówczas w tym komunikacie, że spółdzielnie uczniowskie stanowią metodę wychowania społeczno-gospodarczego młodzieży i podnoszą one pracę wychowawczą na wyższy pomysł, tak? Wdrażają do myślenia i działania ekonomicznego. Slajd 14. Spółdzielczość uczniowska w latach 60. rozwija się na podstawie tych regulacji, które były w drugiej połowie lat 50., ale tutaj ważnym takim zarządzeniem było zarządzenie ministra oświaty Wacława Tułodzieckiego z 19 listopada 1962 roku dotyczące statutu wzorcowego spółdzielni uczniowskich. W tym zarządzeniu jeszcze raz podkreślano znaczenie spółdzielczości uczniowskiej dotyczącej gospodarności młodzieży, rozwijania zainteresowań w kierunku gospodarności, dokształtowania nawyków gospodarczych i oszczędnościowych oraz takiego nauczenia się działania zespołowego. Zespół właśnie niejako znowu mamy taki drobny krok w kierunku okresu międzywojennego i tej głównej idei spółdzielczości opartej na samodzielności i opartej na współpracy i współdziałaniu i wzajemnej pomocy. Proszę Państwa, slajd 15. Spółdzielczość uczniowska w latach 70. i 80. opierała się na dotychczasowych regulacjach formalnoprawnych, ale trzeba podkreślić, że lata 70. to był bardzo duży rozkwit spółdzielczości uczniowskiej, która była zaliczana do najprężniej działających na świecie, obok francuskiej, brytyjskiej, szwedzkiej i duńskiej. Był to czas rozwijania bardzo różnych form działalności spółdzielni uczniowskich, od hodowlanych po introligatornie, zakłady fryzjerskie, wytwórnie, zakłady krawieckie, dziewiarskie, szkolne kasy oszczędności i inne. Ważnym wydarzeniem był rok 1979, w którym to młodzi spółdzielcy zostali zaproszeni na pierwsze międzynarodowe sympozjum spółdzielczości szkolnej w Paryżu, zorganizowane przez UNESCO. Slajd kolejny. W 1972 roku, proszę Państwa, w latach 70. również, w latach 70. również trzeba powiedzieć, że te cele działalności spółdzielczości uczniowskiej były określane przez kolejne zjazdy Polskiej Partii Robotniczej i te cele można przeczytać właśnie w czasopiśmie Spółdzielczość w szkole, które to czasopismo służyło kształtowaniu postaw pedagogicznych nauczycieli, popularyzacji wiedzy spółdzielczej, udzielaniu rad i tym podobne. Właśnie w 1972 roku odbył się 6. zjazd PZPR, który pokazał Polakom cele na kolejne dziesięciolecia. Te cele, które tutaj są zacytowane, one miały być również realizowane przez spółdzielnie uczniowskie, były szeroko rozpisywane w czasopiśmie Spółdzielczość w szkole i wskazywane były sposoby realizacji tych celów. Kolejny zjazd poproszę. Proszę Państwa, zadaniem szkoły było wpajanie wartości ideologii socjalistycznej, patriotyzmu i internacjonalizmu. Czytamy w uchwałach 6. zjazdu PZPR, rozwijanie socjalistycznego stosunku pracy, imienia społecznego, kształtowanie wrażliwości moralnej, postawy humanizmu i poczucia dyscypliny społecznej. Wszystkie te wytyczne były uznawane przez spółdzielczość uczniowską, która działała w 12 000 szkół, a zatem, tak jak podkreśliłam, była to taka dość powszechna organizacja uczniowska. I kolejny Profesor, slajd. poprosimy o podsumowanie. Lata 70. i 80. były latami, w których realizowano wytyczne wychowawcze związane z kolejnymi przywódcami i pierwszymi sekretarzami Polski. Tutaj w 1978 roku cytuję słowa Edwarda Gierka, który wskazywał, że wychowanie młodego pokolenia, przygotowanie go do służby socjalistycznej w Polsce uczyniliśmy sprawą całej partii, państwa i narodu. Redakcja czasopisma Spółdzielczość w szkole również cytowała, rozważała, wskazywała na sposoby realizacji
kolejnych wytycznych pierwszego sekretarza PZPR. Ważnym wydarzeniem dla spółdzielczego ruchu lat 80. była ustawa z dnia 16 września 1982 roku zatytułowana Prawo spółdzielcze. Ta ustawa precyzowała również sprawy związane ze spółdzielnią uczniowską, mianowicie normowała kwestie dotyczące statutu członków, praw, obowiązków członków, organów spółdzielni i innych spraw. Podsumowując, kolejny slajd proszę. Podsumowując, proszę Państwa, można wskazać, że ta teza między autonomią a zniewoleniem, między godnością a zniewoleniem pasuje niemalże idealnie właśnie do organizacji uczniowskich lat 1945-1989, w tym do przedstawianej dzisiaj przeze mnie spółdzielni uczniowskich. Proszę Państwa, lata 40. to lata reaktywowania spółdzielczości, tworzenia podstaw formalno-prawnych. Koniec lat 40. rozpoczyna się proces ograniczania samorządności, autonomii spółdzielni i następuje ich likwidacja. Lata 50. związane z intensyfikacją ideologizacji wychowania uczniów były okresem właśnie zarówno zniewolenia spółdzielczości uczniowskiej, jak i okresem likwidowania spółdzielczości. I ostatni slajd. Dopiero zmiany polityczne po 1956 roku przynoszą odrodzenie w zakresie ilościowym i jakościowym spółdzielczości uczniowskiej. W kolejnych dekadach regulowano, czy pojawiły się regulacje formalno-prawne dotyczące funkcjonowania spółdzielczości uczniowskiej, ale proszę Państwa, z jednej strony ta spółdzielczość opierała się właśnie na takim samorządowym, na zasadach samorządowych, na zasadach związanych ze współpracą, z samodzielnością, z taką wzajemną pomocą, zaspokajaniem swoich potrzeb, zorganizowaniem życia kulturalnego, takiego społeczno-kulturalnego w spółdzielniach. Tak jak to, czyli respektowano te zasady, które były wypracowane pod koniec XIX roku i do okresu międzywojennego, zarówno w spółdzielczości dorosłej, jak i w spółdzielczości szkolnej. Natomiast tę właśnie spółdzielczość uczniowską ciągle traktowano jako narzędzie wychowania nowego socjalistycznego człowieka dla potrzeb nowego socjalistycznego ludowego państwa polskiego. Ostatni slajd. Serdecznie dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo pani profesor za Thank you very much for this great broad lecture. I think that many aspects was covered with your speech. We know that Professor Joanna Sosnowska is still waiting for her connection. O prezentację. So please Bardzo present for dziękuję. us. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam wszystkich uczestników Good morning, konferencji. welcome all the participants. Szanowne Panie Przewodniczące, Szanowni Państwo. Dear W ostatnim guests, dear czasie colleagues, prowadziłam badania recently nad opieką I have nad made dzieckiem ze my strony studies organizacji regarding społecznych the care powiązanych Conceive the strukturalnie Child i ideowo connected z ugrupowaniami politycznymi w okresie międzywojennym, political także structures in the interwar troszkę period. do czasów wcześniejszych niż przed chwileczką, o czym przed chwileczką traktował referat pani profesor Elżbiety Magiery. Taką organizacją o zasięgu ogólnopolskim było Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, które w okresie międzywojennym miało ponad 20 oddziałów w różnych miastach Rzeczypospolitej. Pozwolę sobie przytoczyć te miejscowości. Warszawa, oddział centralny, ale również drugi oddział na Żoliborzu, Łódź, Częstochowa, Lublin, Kraków, Biała, Tarnów, Lwów, Kutno, Płock, Skarżysko-Kamienna, Ruda Pabianicka, Pabianice, Włocławek, Żyrardów, Radom, Pruszków, Marki, Końskie, Zamość, Nowy Sącz. I efektem moich badań jest publikacja pod tytułem Opieka nad dzieckiem w Polsce międzywojennej, Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
Oddział łódzki. Książka jest monografią Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łodzi i obejmuje lata 1923, moment powstania oddziału łódzkiego do 1939. Szanowni Państwo, takim ugrupowaniem partyjnym, które w opozycji do tradycyjnie pojmowanej dobroczynności powołało do życia we własnych strukturach organizację pomocy dzieciom ze środowiska robotniczego, była m.in. Polska Partia Socjalistyczna. Działalność opiekuńczo-wychowawcza, którą organizowali przedstawiciele RTPD i oddziałów terenowych, miała na celu przede wszystkim otoczenie wsparciem dzieci rekrutujących się ze środowisk proletariackich. Motywowano ją z jednej strony trudnymi warunkami życia najmłodszych i ich rodzin, z drugiej brakiem świeckich placówek opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, ale warto to podkreślić, że w posiadaniu własnych placówek, ognisk, klubów, świetlic, przedszkoli i szkół widziano również możliwość oddziaływania wychowawczego na młodzież i na dzieci, zgodnie z linią i wytycznymi partii. Przechodząc do problematyki mojego wystąpienia, opieka i wychowanie w placówkach RTPD w Łodzi, skupię się na zagadnieniu tytułowej opieki i wychowania w kilku rodzajach placówek, które powołał do życia i prowadził oddział łódzki towarzystwa. Będzie mowa o ogniskach, o przedszkolach i o świetlicach, które to placówki ulokowano w kilku lokalach należących do Łódzkiej Polskiej Partii Socjalistycznej, a więc w lokalach partyjnych, do PPS w oddziale łódzkim. Celem ognisk, bo to były pierwsze placówki powołane przez RTPD w Łodzi, było wspomaganie dzieci rodzin robotniczych w odrabianiu lekcji, a także zapewnienie im opieki poza zajęciami szkolnymi, ale przede wszystkim jednak wywieranie na nie wpływu w kierunku ich uspołecznienia. Nie ulega wątpliwości, że wykorzystując treści i formy wychowania, placówki te stanowiły również pierwszą próbę masowego i dość stałego oddziaływania ideowo-wychowawczego w stosunku do wychowanków, a także wobec ich rodziców czy opiekunów. Jednak to głównie fatalna sytuacja mieszkaniowa, więc niewielkie i przeludnione izby, w których brakowało dzieciom miejsca na wykonanie pracy domowej, bądź niewielka troska zapracowanych rodziców o swoje potomstwo, ale także warunki materialne ówczesnej szkoły, a więc nieodpowiednie, szczupłe i przepełnione lokale szkolne, szkoły pracujące nawet na 3 zmiany i w związku z tym niedostępne dla uczniów poza skończeniem zajęć, zadecydowały o powodzeniu ognisk. Ogniska miały pełnić również funkcję kompensacyjną, bowiem właśnie w trudnych warunkach domowych uczniów działacze towarzystwa upatrywali różnice w osiągnięciach szkolnych dzieci proletariatu i dzieci z rodzin o lepszym statusie społeczno-materialnym. Tłumaczono, i tutaj przytoczę cytat, tłumaczono, że rodzice zajęci pracą zarobkową i wieczną troską o byt z rozpaczą patrzą na to marnowanie się ich dzieci, które wobec tych warunków z konieczności opuszczają się w naukach i ulegają najgorszym wpływom wielkomiejskiej ulicy. Ileż to przykładów można by znaleźć, że najzdolniejsze nieraz dzieci z robotniczych rodzin nie mogą dorównać w nauce dzieciom, których zdolności są zupełnie przeciętne, ale które za to mają lepsze warunki domowe. Koniec cytatu. Ogniska dla dzieci w wieku szkolnym były pionierskimi placówkami Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, zainicjowanymi właśnie przez oddział łódzki. W ciągu zaledwie 2 pierwszych lat działalności, a więc 1923-24, powołano do życia 9 takich punktów skupiających codziennie blisko 500 dzieci w wieku nawet od 4 do 14 lat. Dzieci młodsze w wieku przedszkolnym, czyli 4-6, przychodziły tutaj ze swoim starszym rodzeństwem.
Zajęcia w ogniskach trwały około 3 godzin dziennie w 2 turach. W ogniskach pracujących do południa zajęcia odbywały się w godzinach od 9 do 12. Następnie była 2-godzinna przerwa na posiłek, tak zwana pora obiadowa i od 14 do 17 dzieci miały podobny plan zajęć. Oprócz nauki dzieci miały możliwość uczestnictwa w grach, w zabawach ruchowych, imprezach okolicznościowych czy wycieczkach i w tych formach uczestniczyli również ich rodzice. Zdecydowanie więcej form aktywności, także w zakresie rozwoju ruchowego, uczestnicy zajęć mogli doświadczyć w porze wiosenno-letniej. W takim zespole dziecięcym ważną rolę odgrywał wspólny śpiew. On jednoczył grupę i emocjonalnie wiązał wychowanków ze środowiskiem robotniczym. Oprócz właśnie piosenek szkolnych w repertuarze ogniskowym znajdowały się pieśni polskiego proletariatu, między innymi hymn dzieci robotniczych, hymn młodzieży robotniczej czy Czerwony Sztandar. I dużą wagę przywiązywano do organizacji obchodów z okazji Święta Robotniczego, a więc 1 maja. Kolejne placówki przedszkola wyodrębniono organizacyjnie właśnie z istniejących ognisk w roku 1928. Dość duże było zainteresowanie rodziców mających dzieci w wieku przedszkolnym, żeby też Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci utworzyło tego typu placówki w mieście. I wówczas to decyzją władz oddziału łódzkiego utworzono placówki przedszkolne właśnie przeznaczone dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat. I tutaj w przedszkolach starano się wdrażać metody wynikające z idei ruchu nowego wychowania. Proponowano pozostawienie dzieciom większej swobody, zwrócenie uwagi na zainteresowania wychowanków i pomoc w ich rozwijaniu. Jak pamiętamy, że spory wkład właśnie w propagowanie nowej szkoły, nowego wychowania miało środowisko społeczno-oświatowe ideowo związane właśnie z ugrupowaniami socjalistycznymi. Przedszkola Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łodzi były odpłatne w latach 1928-30. Od rodziców pobierano comiesięczną kwotę w wysokości wówczas od 2 do 6 zł i wtedy była to spora suma. Nie wszystkie rodziny robotnicze, zwłaszcza właśnie w okresie kryzysu gospodarczego lat 30., mogły pozwolić sobie na edukację przedszkolną swojego dziecka. Oczywiście minimalną liczbę dzieci zwalniano wtedy z opłat, głównie wychowanków, których rodzice lub opiekunowie nie pracowali, ponieważ stracili pracę właśnie w wyniku kryzysu. Rodzaj i formy zajęć wychowawczo-dydaktycznych w przedszkolach oddziału łódzkiego RTPT były zbliżone do zajęć prowadzonych w przedszkolach miejskich. Prowadzono zajęcia zgodnie z programem przedszkoli, uwzględniając pogadanki, czytanki, roboty, zwłóczki, plasteliny, rysunki, wycinanki, śpiew, gimnastykę. Tak jak wcześniej nadmieniłam, szczególnie uroczyście obchodzono święta robotnicze, głównie dzień 1 maja. Najczęściej organizowano wówczas spacer do parku, zabawy na zewnątrz, śpiew, tańce, deklamacje utworów literackich. Dzieci i ich rodziców zachęcano do wysłuchania specjalnych pogadanek przybliżających znaczenie tego robotniczego święta. Ale warto również podkreślić, że nie rezygnowano z obchodów świąt związanych z tradycją katolicką, Boże Narodzenie czy Wielkanoc. Funkcjonowanie placówek w Łodzi umożliwiało oddziaływanie również na dorosłych. Można domniemywać, bo ja nie znalazłam na ten temat szczegółowych informacji, ale można przypuszczać, że oprócz działalności pedagogicznej przedszkola RTPD w Łodzi prowadziły wśród rodziców aktywność agitacyjną, wśród dzieci aktywność raczej formacyjną, jednak z uwagi tutaj na wiek może w mniejszym stopniu. Intensywniejszą pracę w tym zakresie prowadzono na terenie ognisk i świetlic, pracujących jednak wśród dzieci starszych wiekiem.
W połowie lat 30. w wyniku uchwały podjętej na walnym zebraniu RTPD w Warszawie zobligowano wszystkie placówki kulturalno-oświatowe i wychowawcze Polskiej Partii Socjalistycznej do takiej łącznej i, jak powiedziano, skoordynowanej działalności w kierunku, cytuję, wniesienia do domów robotniczych ideologii socjalistycznej. Taką działalność, czy działalność o takim zabarwieniu starano się prowadzić właśnie na terenie kolejnego rodzaju placówek, czyli na terenie świetlic. Program świetlic, program wychowawczy świetlic był podobny w zasadzie do programu ognisk, tyle że właśnie w latach 30. że ogniska jako formy opieki, wychowania straciły nieco na znaczeniu. Bardzo modne i popularne były świetlice uruchamiane gdzie tylko się dało, więc między innymi właśnie tutaj Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przeniosło tę swoją aktywność na utworzenie, na świetlice. Przeorganizowało po prostu ogniska na świetlice. I tutaj z uwagi na nieco starszy wiek uczniów, uczestników zajęć świetlicowych, oprócz gimnastyki, śpiewu, pogadanek czy jakichś zabaw, mocniej akcentowano właśnie wątki ideowe, skupiając się na tej formacji partyjnej. Praca pedagogiczna w świetlicach była adresowana do uczestników zajęć spośród takich dwóch poziomów wiekowych. Dzieci w młodszym wieku szkolnym od 7 do 10 lat oraz dzieci starszych 11-14 lat. Dzieci powyżej 14 roku życia już brały udział w szeroko zakrojonych działaniach oświatowo-kulturalnych, ale również sportowych, propagandowych, ideologicznych i organizacyjnych klubów, gromad czy kół młodzieży, które funkcjonowały, te formy funkcjonowały wówczas w łódzkich strukturach czy Czerwonego Harcerstwa, czy oddziału młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego. Na marginesie muszę dodać, że aby zapewnić organizacji stały dopływ młodych organizacji, mam na myśli tutaj Polską Partię Socjalistyczną, stały dopływ młodych i nowych sił, władze okręgowe Polskiej Partii Socjalistycznej, między innymi w Łodzi, wydały okólnik, który obligował członków partii, dorosłych członków partii do zapisywania swoich dzieci w wieku 10 do 16 lat do Czerwonego Harcerstwa, a młodzieży w wieku od 16 do 21 lat do tego oddziału młodzieżowego Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego. Zadaniem świetlic było organizowanie odpowiedniej opieki nad dziećmi pozbawionymi prawidłowych form wsparcia w środowisku domowym, ale też rozwijanie indywidualnych zainteresowań czy uzdolnień, uspołecznienie uczestników przez motywowanie do takiej aktywności zespołowej, do pracy, do zabawy, wychowanie, podobnie jak w innych placówkach towarzystwa miało charakter świecki oraz koedukacyjny. No niewątpliwie, już kończę, pobyt w świetlicach należących do RTPD, także, a może przede wszystkim w Łodzi, stanowił okazję do tej systematycznej i masowej formacji ideowej, zarówno podopiecznych, jak i ich rodziców, a popularną formą przekazywania wiedzy i agitacji były pogadanki czy akademie, uroczystości partyjne, podczas których odgrywano przedstawienia o treści związanej właśnie z ruchem robotniczym, deklamowano wiersze, śpiewano hymny czy pieśni rewolucyjne. Już podsumowuję, ostatnie zdania, misją Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci było wsparcie dzieci z rodzin robotniczych, co w środowisku takim jak Łódź nie pozostawało bez znaczenia. Miasto stanowiło bardzo duży ośrodek przemysłu włókienniczego i przeważała w nim ludność robotnicza. No tutaj wśród priorytetowych zadań oddziału łódzkiego znalazły się kwestie związane z wychowaniem, opieką i edukacją dzieci, ale polem właśnie propagowania idei wychowania socjalistycznego zgodnie z linią partii były właśnie placówki, które przedstawiłam, czyli ogniska, świetlice i przedszkola. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.
Bardzo dziękujemy pani profesor i uprzejmie proszę panią profesor Katarzynę Dormus o podsumowanie i zaproszenie kolejnej prelegentki. Serdecznie dziękuję pani profesor za wystąpienie. Myślę, że pani profesor poruszyła tu kolejny ciekawy aspekt działalności wychowawczo-opiekuńczej odnoszącej się do dzieci. Wiem, że historia Łodzi jest szczególnie bliska pani profesor, jakkolwiek oczywiście musimy pamiętać o tym, że działalność Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci miała też szerszy aspekt ogólnopolski. Proszę Państwa, chciałam zaprosić kolejną prelegentkę. Będzie nią pani profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Justyna Kusztal, a temat jej wystąpienia brzmi: dziecko i jego dobro w pedagogice resocjalizacyjnej. Dzień dobry Państwu. Dziękuję Pani Profesor za przedstawienie, też z Krakowa. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło znaleźć się tutaj w gronie historyków wychowania. Nigdy jeszcze nie miałam takiej okazji, nigdy też nie miałam jeszcze okazji zaprezentować wyników swoich badań. Tak, dziękuję bardzo za prezentację. Szanowni Państwo, ja jestem pedagogiem resocjalizacji, historykiem i prawnikiem. Nie jestem historykiem, tym bardziej z dużą taką odpowiedzialnością i trochę też z lękiem występuję dzisiaj przed Państwem. Temat mojego wystąpienia to dziecko i jego dobro w pedagogice resocjalizacyjnej. Będę odnosić się do pewnej uniwersalnej kategorii, jaką jest dobro dziecka. Jest to pedagogiczna kategoria pojęciowa. Niestety do dziś właściwie pojęcie nieostre, nieścisłe, zwrotnie dookreślone. Pochyliłam się nad nim w czasie swoich badań, próbowałam je zdefiniować i zobaczyć, jak jest rozumiane w pedagogice resocjalizacyjnej. Jak wspomniałam, jeszcze do tego za chwileczkę wrócę, jestem pedagogiem resocjalizacji, zajmuję się dziećmi, młodzieżą, dorosłymi niedostosowanymi społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, od tych najmniejszych przejawów niedostosowania aż po dzieci inkarcerowane. Wracając do pedagogicznej kategorii pojęciowej, jaką jest dobro dziecka, chciałam powiedzieć, że funkcjonuje ona w jakimś zakresie właśnie jako taki szlagwort, takie pojęcie, troszkę też hybryda, mocno jest uwikłane w język prawny i prawniczy. Właściwie już od deklaracji praw dziecka, czyli z lat 20., aż do 1989 roku Konwencji o prawach dziecka, tak to pojęcie funkcjonowało. Dopiero tam po raz pierwszy zostało zdefiniowane jako najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka. Stąd też w języku angielskim nie mówimy o dobru dziecka w rozumieniu dobro, ale o najlepszym interesie dziecka. Konwencja o prawach dziecka z 1989 roku, ratyfikowana u nas w 1991 roku, nakłada na państwa strony tej konwencji takiego działania poprzez swoje instytucje, tak szkoły, jak i instytucje administracyjne, społeczne, takiego działania, aby najlepiej zabezpieczać interesy dziecka. Szanowni Państwo, to pojęcie prawne zawarte w konwencji, przeniesione też do aktów ustawowych naszego kraju, ciągle wymaga dodefiniowań, ponieważ ma charakter w jakiś sposób klauzuli generalnej, mocno odwołuje się do aksjologii, do założeń systemowych. Szukamy tych jakby zastosowania i rozumienia tego w konkretnych już orzeczeniach Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, gdyż za każdym razem to pojęcie podlega dużej indywidualizacji w konkretnej sprawie każdego dziecka, którą zajmuje się sąd. Chciałabym przedstawić Państwu badania terenowe, których byłam autorką, i odnieść się do ważnego punktu jeszcze mojego wystąpienia dzisiejszego. Mianowicie moje badania prowadzone były oczywiście współcześnie, ale poprzedzone były poważną analizą prawną i historyczno-prawną kategorii dobra dziecka. W swoich badaniach spotkałam się z ludźmi, którzy byli uczestnikami, o czym powiem jeszcze za chwileczkę, transformacji ustrojowej 1989 roku i lat 90., a szczególnie reformy systemu resocjalizacji nieletnich. I o tych osobach chciałam Państwu opowiedzieć, bo ich wypowiedzi zajmują szczególne miejsce
w moich badaniach. Badania te prowadziłam kilka lat temu, ale ze względu na pandemię właściwie miałam okazję tylko raz zaprezentować jak na konferencji pedagogicznej. Dziś chciałabym o nich opowiedzieć też historykom wychowania, ale też wszystkim, jako że pedagogika jest nauką interdyscyplinarną i myślę, że każdy z nas znajdzie swoimi badaniami tutaj swoje miejsce. Badania polegały na pogłębionej analizie literatury przedmiotu i takiej mocnej formalno-prawnej analizie aktów prawnych, a w warstwie badań terenowych zastosowałam FGI, czyli zogniskowane wywiady grupowe. Udało mi się porozmawiać z dziewczętami odbywającymi środek poprawczy, jakim jest umieszczenie w zakładzie poprawczym jednych z ośrodków w południowej Polsce i udało mi się przeprowadzić indywidualne wywiady eksperckie właśnie z tymi osobami, o których już wcześniej Państwu powiedziałam, czyli tymi, które miały udział w reformie systemu resocjalizacji nieletnich w latach 90. i właściwie w całym tym nurcie zmian, które dotknęły też zakłady karne i właśnie zakłady poprawcze już od 1989 roku, czyli właściwie w pierwszej połowie lat 90. Co ważne, mając na uwadze to, jak należy rozumieć, jak powinno się zgodnie z duchem konwencji rozumieć badania nie nad dziećmi, ale badania z dziećmi, udało mi się po szerokich przygotowaniach zastosować model podmiotowo-partycypacyjny w badaniach nad dziećmi, a właściwie badaniach z dziećmi. Jako że dzieci są tutaj podmiotem, które uczestniczą w badaniach i mimo, że potrzebna jest oczywiście zgoda przedstawiciela ustawowego, to same decydują o tym, co, jak, w jakim zakresie mogą powiedzieć w takich badaniach i mają również wgląd w etap opracowania zebranego materiału badawczego. Wśród technik badań przyjaznych dziecku należy pamiętać o właśnie tej ochronie przed wiktymizacją czy wtórną wiktymizacją. Oczywiście mam na uwadze kodeks etyki badań pracownika naukowego, ale mocno tutaj właśnie w tym modelu podmiotowo-partycypacyjnym z jak najbardziej możliwym podejściem poważnym do praw dziecka starałam się prowadzić je w sposób możliwie nieinwazyjny, aby nie naruszać praw moich respondentów w badaniach. Mianowicie, jeśli chodzi o wywiady eksperckie z pedagogami resocjalizacji, to właśnie chciałam jeszcze raz wrócić do tego wątku. Byli to doświadczeni wychowawcy, którzy w czasie kariery zawodowej pełnili funkcje kierownicze w instytucjach resocjalizacyjnych, a właśnie niektórzy z nich również brali udział w reformie systemu resocjalizacji. Przechodząc do prezentacji wyników moich badań, sięgnę do wyników analizy literatury z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i aktów prawnych. Zdecydowanie kategoria dobra dziecka, choć może nie ściśle wyrażona, ale w wielu momentach, na przykład w zakresie teleologii resocjalizacji, funkcjonuje w dyskursie pedagogicznym resocjalizacyjnym, nie tylko u pana profesora Śliwerskiego w bajdocentryzmie, ale w literaturze obejmującej obszar zainteresowania dziećmi, młodzieżą i dorosłymi niedostosowanymi społecznie. Tutaj właśnie pozwoliłam sobie wspomnieć tylko kilka takich głównych, kluczowych nazwisk w tym obszarze. Jeśli chodzi o wyniki badań terenowych, to uporządkowałam je wokół takich właśnie kategorii, jak na przykład granice działań resocjalizacyjnych. I tutaj mocno chciałabym znaleźć właśnie swoje miejsce między tym zniewoleniem a wolnością, prawda, między podmiotowością a przedmiotowością. Chcę powiedzieć, że ten okres od 1989 roku, kiedy reformowano w kierunku demokratycznym i właśnie podmiotowym system oświaty, ale też system resocjalizacji, był takim momentem, kiedy na poziomie deklaracji rzeczywiście można zaobserwować zwrot w kierunku podmiotowości dziecka, wychowanka w procesie resocjalizacji. Natomiast w praktyce badania terenowe pokazały, że często ta decyzja co do tego, że będę świadomym uczestnikiem procesu resocjalizacji, sprowadzała się do tego, że dziecko jest objęte obowiązkiem szkolnym właściwie do 18 roku życia, w bardzo ograniczonym zakresie może decydować o tym, w jakim będzie też uczestnikiem procesu resocjalizacji. Resocjalizacja w naszym kraju nie jest przymusem wobec osób niedostosowanych społecznie. W przypadku dzieci bywa ta ich zgoda na proces resocjalizacji poważnie ograniczona. Jeśli chodzi o wrażliwość prawa, taką kategorię jak właśnie wrażliwość na dzieci, można powiedzieć po moich badaniach terenowych, że prawo nie zawsze jest nakierowane na dobro dziecka i nie zawsze w
o wypowiedziach samych wychowawców, ale też oczywiście i nieletnich dziewcząt nie funkcjonuje jako instytucja, jako przyjazna dziecku. Takim momentem, takim punktem bardzo, bym powiedziała, zapalnym w czasie moich badań okazała się osoba sędziego w sprawach rodzinnych, który decyduje w sprawach z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, rozstrzyga takie sprawy. Często takie decyzje sędziego rodzinnego, który nie widzi dziecka inaczej niż poprzez dokumenty, jakim jest opinia biegłych czy opinia z ośrodków, zespołów sądowego orzekania, czy jakim jest opinia kuratora, sędzia postrzegany jest jako osoba, która podejmuje decyzje zaskakujące i nieprzewidywalne, niekoniecznie zgodnie z dobrem dziecka. To jest opinia tylko i wyłącznie moich badanych, więc nie chciałabym jej przenosić oczywiście na cały system, ale zwrócić Państwu uwagę, jako że były to badania jakościowe, ale nie można ich ekstrapolować, że to był bardzo podstawowy wniosek co do miejsca sędziego rodzinnego w sprawach nieletnich. Natomiast jeśli chodzi o drugi, kolejny ważny punkt, to jest zasada efektywności resocjalizacji, mianowicie pedagodzy resocjalizacji rozumieją ją zupełnie inaczej niż system, czyli brak recydywy. Bardzo istotnym elementem moich badań są kompetencje pedagoga resocjalizacji, które zostały poddane szerokiej analizie właśnie w kontekście dobra dziecka. Głównie dzieci zwracały uwagę, że pedagog resocjalizacji musi mieć wysokie kompetencje właśnie, aby mógł to dobro dziecka chronić. Podsumowując jeszcze jednym zdaniem, jeśli mogę, moje badania, chciałabym zebrać tutaj w jednym miejscu wnioski. Jeśli chodzi o teorię resocjalizacji, to zdecydowanie prywatne teorie ekspertów są konstruowane na podstawie ich wiedzy z pedagogiki resocjalizacyjnej, mają umocowanie w doświadczeniach zawodowych, stąd nie zawsze można powiedzieć, że są spójne z doktryną, z deklaracją, jako że pedagogika resocjalizacyjna jest nakierowana na dobro dziecka. Natomiast głównym wnioskiem z tych badań jest to, że tylko taka pedagogika resocjalizacyjna może mieć miejsce, która opiera się na partnerskim modelu relacji wychowawczej, a granice resocjalizacji powinny być wyznaczane właśnie przez prawa dziecka i ochronę praw dziecka. Elementem istotnym jest tutaj konieczność edukacji prawnej. Serdecznie Państwu dziękuję za wysłuchanie mojego krótkiego wystąpienia. Zapraszam bardzo serdecznie do Krakowa, do Instytutu Pedagogiki na ulicę Batorego. Przed Państwem tutaj na zdjęciu Kolegium Novum, ulica Gołębia. Bardzo było mi miło. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy bardzo Pani Profesor. Czujemy się zaproszeni do pięknego Krakowa. Mamy nadzieję, że niebawem. Bardzo Pani Profesor dziękuję za zaprezentowanie w takim szybki sposób wyników badań jakościowych, interesujących i za tą wrażliwość na prawa, na potrzeby dziecka. Już jest z nami Pani Profesor doktor habilitowana Hanna Markiewiczowa. Bardzo się cieszę i witam Panią Profesor i zapraszam do zaprezentowania działalności Oratorium Salezjańskiego przy Warszawskiej Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w czasach pandemii. Pani Profesor, bardzo proszę, ale uprzejmie również proszę o przestrzeganie czasu, bo już tu organizatorzy na mnie zerkają. Staram się skrócić maksymalnie. Witam Państwa wszystkich i tutaj Państwo mówiliście w zasadzie tylko o tych świeckich instytucjach, które opiekowały się dziećmi. Ja natomiast przejdę do czasów współczesnych, chociaż będzie nieco historii, ponieważ będę mówiła o oratorium. To jest takie miejsce, które na Pradze Warszawskiej trwa od 90 lat, a którego pomysłodawcą był święty Jan Bosko. W Turynie pod koniec XIX wieku znalazł miejsce, zebrał chłopaków, którzy się włóczyli, wałęsali, właściwie rozlabiali. I w związku z tym po prostu w tym miejscu, gdzie zebrał tych ubogich, zaniedbanych chłopców, starał się zapewnić im spędzanie czasu wolnego, wzrastanie duchowe, rozwijanie swoich umiejętności, zdolności, wreszcie uczyć się. Oratorium warszawskie, praskie oratorium trwa już 90 lat. Oczywiście zmieniły się
rządy, ustroje, ono było stale miejscem przyciągającym praski dzieci i młodzież. Wprawdzie warunki pracy teraz uległy radykalnej zmianie i rozwój, wydawałoby się, został przez pandemię zahamowany, ale Salezjanie jednak podjęli wysiłek, aby nie tracić kontaktu z oratorianami. Święty Jan Bosko uważał, że wychowankom trzeba nie tylko dać posługę duchową, ale również radosne dzieciństwo poprzez uprawianie sportu, umożliwienie rozwoju własnych zainteresowań. Oczywiście warunki uległy radykalnej zmianie w tej chwili, ale w zależności od istniejących większych lub mniejszych obostrzeń pracę nadal kontynuowano, przenosząc ją częściowo na portale internetowe i społecznościowe, a w miarę możliwości, w miarę odpuszczania pewnych obostrzeń spotykano się z zachowaniem wszelkich zaleceń na boisku czy na spacerze. Tej pracy pomagały Salezjanom instytucje, przekazując różnego rodzaju, prawda, maseczki, jakieś również przyłbice, po to, żeby po prostu można było w jakiś sposób funkcjonować. I takim najczęściej używaną formą spotykania się był sport. Oczywiście to było istotne ze względu na wpływ na psychikę młodego pokolenia, zwłaszcza że oratorianie rekrutowali się z dzieci od 8 do 13 roku życia. W początkach 2020 roku Salezjanie nie spodziewali się tak wielkiej epidemii, planowali wyjazdy i zimowe, i wakacyjne. No niestety nic z tego nie wyszło. Jedyna rzecz, którą można było zrobić, to po prostu po zawieszeniu indywidualnych spotkań w grupach oratoryjnych i w miarę luzowania reżimu, uprawiano sport we współpracy z salezjańską lokalną organizacją sportową. I nawet była taka sytuacja, że na Stadionie Narodowym można było to przeprowadzać. Udało się natomiast wysłać na wakacyjny wypoczynek oratorian do Leszna koło Warszawy i tam były różnego rodzaju atrakcje. Ale ja mówiłam tutaj też o sprawie związanej z rozwojem zainteresowań. Przez cały czas trwania pandemii Teatr Oratorium przygotowywał i prezentował swoje spektakle online. Kilka przygotowywanych spektakli zasłużyło na szczególną uwagę, mianowicie Aladyn i Przyjaciele, Migający Świat, Przygoda leśnych elfów, Jestem z Tobą. No w każdym razie podczas praskich dni teatru w marcu 2021 roku we współpracy z Urzędem Dzielnicy Praga Północ wystawiono właśnie spektakl Migający Świat, Przygoda leśnych elfów i zabrano się do przygotowania spektaklu opartego na opowieści biblijnej Dickensa. Natomiast takim projektem, który zdecydowanie pogłębiał wiedzę i duchowość młodych oratorian, były opowieści biblijne. To była istotna kwestia, dlatego że one były oparte na podstawie tekstów ewangelicznych. Jeśli idzie o duchowość, poza tymi powiedzmy takimi spektaklami o charakterze rzeczywiście duchowym, tam opartych na dzienniczku świętej Faustyny, czy na tych czytaniach biblijnych, również obowiązkowe były msze święte realizowane przez internet i w podobny sposób spotykały się grupy istniejące w oratorium, czy śpiewacza, czy teatralna, czy jakakolwiek inna. W święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy gromadzono właśnie poprzez internet oratorian na wspólnej modlitwie, zapewniano różnego rodzaju konkursy, i dla tych starszych, jeśli idzie o wykonanie palmy wielkanocnej, a oczywiście również i dla młodszych.
Nową inicjatywą i bardzo ważną władz oratorium było skuteczne staranie, aby zapewnić dzieciom naukę. Wiadomo, że Praga to jest dzielnica robotnicza, ona taka była od przedwojny i teraz jest też taka sama. I nie wszystkich stać na to, żeby dzieci miały komputery. Salezjanie ogłosili zbiórkę nieużywanych laptopów i przystosowali je do pracy online, rozdając dzieciom tych rodziców, których nie stać było po prostu na zakup takiego drogiego sprzętu, a tym samym umożliwić naukę dzieciakom. Tradycją oratorium praskiego było wspieranie najuboższych, nie tylko dzieci, ale również ich rodzin. I tutaj rzeczywiście była taka sytuacja, że uruchomiono akcję Podwieczorek na wynos, dostarczano świąteczne paczki żywnościowe, odbyła się także akcja Wigilia na wynos. No w każdym razie firmy, które wspierały salezjanów, tutaj były mocno zaangażowane. Proszę Państwa, sytuacja pandemiczna powoduje depresję. Według najnowszych danych nawet około 1,5 miliona osób w Polsce zmaga się z tym schorzeniem. Czyli co 4. osoba pytana odczuła pogorszenie nastroju. W związku z tym wyrósł taki konkretny projekt zatytułowany Strefa Rodziny, gdzie do udziału w tym projekcie zaproszono nie tylko młodocianych, ale również osoby dorosłe, ponieważ starano się promować właściwe postawy, wzorce do stworzenia trwałej rodziny, wspierano rodziny dysfunkcyjne. W każdym razie z tego wyrósł spektakl Rodzina na scenie, który miał sprzyjać integracji, budowaniu więzi rodzinnych, a jednocześnie umożliwiać obcowanie z kulturą. Ponadto zrodził się taki projekt w tym roku, w marcu tego roku, zorganizowania klubu Oratorium Plus. To było takie eleganckie, ponieważ nie chciano mówić, że to ma być klub dla emerytów, ale właśnie Oratorium Plus. I tutaj to była taka propozycja dla ludzi dorosłych po to, żeby po prostu w jakiś sposób zaktywizować, ale również to był bardzo dobry pretekst, żeby tymi wspólnymi aktywnościami działać na rzecz dzieci uczęszczających do oratorium. Tuż przed świętami wielkanocnymi oratorium zamknęło do odwołania swoje pomieszczenia, ale przez komunikatory społeczne podtrzymywało łączność ze swoimi uczestnikami. Spotkania odbyły się online. Trzeba powiedzieć tak, że to, co było charakterystyczne wracam na chwilę do metody księdza Bosko, już będę kończyła, co było charakterystyczne. Miłość wychowawcza, rozum i religia. I jeszcze jedno, oratorianie nigdy nie zostawali sami. Zawsze był ktoś, do kogo można było się zwrócić o poradę, który pomógł rozwiązać i ten mały problem dziecięcy, i ten większy problem. Poza tym trzeba też powiedzieć, że w oratorium tymi asystentami, którzy stale byli obecni, byli klelerycy, nabierając oczywiście doświadczenia pedagogicznego. Chciałabym jeszcze wspomnieć tutaj o 3 takich wybitnych kierownikach oratorium. Przedwojennym kierowniku księdzu Ludwiku Rupali, który mimo tego, że nie miał wykształcenia pedagogicznego, miał fenomenalną intuicję pedagogiczną i bardzo dobrze prowadził oratorium. O księdzu Dariuszu Husaku, który w tej chwili już nie jest kierownikiem oratorium, bo jest szefem szkoły salezjańskiej w Łodzi, i o aktualnym kierowniku księdzu Sławomirze Szczodrowskim, który bardzo udatnie prowadzi oratorium. Dzięki zaangażowaniu firm wspierających oratorium młodzież może uczestniczyć zarówno w rozgrywkach sportowych, przygotowywać przedstawienia teatralne, rozwijać umiejętności, tężyznę fizyczną, a poza tym, nie zapominając o dorosłych prażanach, salezjanie postarali się ich wspierać w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów, zapewniając pomoc psychologiczną i zatrudniając psychologa.
Pamiętali również o ludziach 60+. Trzeba powiedzieć, że doświadczenie wychowawcze Salezjanów zaowocowało w czasie pandemii. Łączenie rozrywki i duchowości dało znakomite efekty, tym bardziej, że dzięki ich pracy udało się zintegrować środowisko praskie i skupić wokół Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego. I na koniec chciałam pokazać Państwu prywatę. To już jest autentyczna prywata, to jest książka, która wyszła tydzień temu na temat salezjańskiego wychowania oratoryjnego na warszawskiej Pradze. Dziękuję Państwu. To wszystko z mojej strony. Dziękuję Pani Profesor za niezwykłą dyscyplinę, za bardzo interesujące i inspirujące przedstawienie właśnie założeń działalności Oratorium Salezjańskiego, które działa teraz, tak, w tym czasie pandemii. Jeśli Państwo pozwolicie, to na zakończenie absolutnie na 2 minuty udzielę również sobie głosu. W badaniach jakościowych jest coś takiego jak koda, jak powrót do teraźniejszości. Ja chciałam dzisiaj Państwu mówić o postrzeganiu czasu dzieci przez Janusza Korczaka, ale pozwolę sobie zwrócić uwagę tylko na ten jeden slajd, w którym pokazuje, jak się zmieniła gramatyka edukacji współczesnych dzieci. I Korczak zachęcał każdego nauczyciela do tego, żeby być uważnym wobec doświadczeń dzieci, które odbywają się tu i teraz, być uważnym, przyglądać się, czym one są dla dziecka, czego to dziecko doświadcza, ale nie po to, by to dziecko krytykować, czy oceniać, czy stawiać mu wyzwania, wymagania, ale właśnie po to, żeby zrozumieć, jak ono tworzy, konstruuje swoje doświadczenia, swój świat. Także chciałabym tutaj, żebyśmy troszkę odwrócili tą tezę tytułową tej konferencji, Dziecko w historii, a ja zachęcam Państwa do zadania sobie pytania, czym ta historia współczesna dziejąca się będzie w życiu obecnych dzieci. Także dziękuję serdecznie i zapraszam teraz organizatorów do realizacji dalszych punktów programu. A ja dziękuję bardzo serdecznie pani doktor. A nasze Thank you, Mr. PhD, and our next points are the grand ending of our 2 days conference. So please join us and have a seat. Pozdrawiamy cały czas i jednoczymy się z wszystkimi would like to greet the whole audience who can see our conference on YouTube. And right now we want to make some conclusions, and Professor Kryńska will tell us a little bit about the summary and yes. Ladies and gentlemen, unfortunately I have to say this, the conference is coming to an end, so we have to sum it up, but I was wondering how to conclude this conference, and I spoke about this with my colleagues, and I realized that so many great words were spoken that every conclusion that I would say would be too simple, too short. I think that a great summary will be the last sentence from Professor Alicja Korzeniecka-Bondar, that most of all the essence of the dignity of the child, its attention of the child and the ability to listen to the child, as already Janusz Korczak said. Ladies and gentlemen, I would like to recall that our debate had 2 parts, and we have accented the Jubilee theme, the activities of the Department of the History and Higher Education. We have invited you to take part in this academic debate devoted to the dignity and personal dignity of the child, and in the context of restrictions
Because of that, the main topic of our debate was try to answer the question such as which are the cores of the human rights? Is the human dignity, or was it and is it right now a true value? How in the past and right now we can see the reasons that makes the restrictions of a human. Why we can see the restrictions and limitation of the dignity of a single human. The answers to those questions are very important because the human dignity of human in our culture is one of the bases of our humanity in our culture. We have tried to answer those questions also during plenary sessions as well as during the sections. We have made many theses which were very inspiring, and I hope that those theses will be still continuing during the next international scientific conferences together with specialists of different areas. I would like to recall you that together 150 people said their thesis during this conference. To this 52 from abroad. In the conference take part professors, PhDs, PhD students from Albania, England, Belarus, Bulgaria, Lithuania, Russia, Hungary, Italy. I would like to thank every one of them. I would like to thank also to our colleagues from our country, like Bydgoszcz, Dąbrowa Górnicza, Gdańsk, Kielce, Kraków, Lublin, who is really represented also online and also here. So thank you very much for participating. I would like to thank Łomżę, Olsztyn, Poznań, Siedlce, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zamość, Zielona Góra, and colleagues from Białystok. So thank you very much for participating and for the support during this conference. I would like to also thank all the participants of this conference. We are very glad that our conference had a great interest from you and you really wanted to take part in it and to prepare your own papers to this conference. I would like to recall that the conference is held together with the Podlaskie Województwo, represented by Artur Kosicki, Marshal of the Podlaskie Województwo, who I would like also for the support. The conference is also held under the honorary patronage of His Magnificence Rector of the University of Białystok, Professor Robert Ciborowski. Also, Committee of Pedagogical Science of the Polish Academy of Sciences, chaired by Professor Agnieszka Cybal-Michalska, who I would like to thank for participating and for this honorary patronage. The Society for History of Education, represented by Professor
Katarzyna Dormus. So thank you very much, Professor, for being the leader of one of the sections. I would like to thank the member of the committee, of the Scientific Committee, Scientific Council, for the support. I would like to thank every single participant of the conference for the support, for being here, and I hope that in the future we will be able to meet again. Ladies and gentlemen, let me say one more sentence. You have given me the pleasure to be a scientific lecturer. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I would like not to say very much, so thank you very much, everyone, every single one of you. And I not say goodbye. I only say see you again at the next scientific conference, and I hope that you will be there with us. Thank you very much. Thank you very much, Professor Kryńska. And the very last sentence from the Scientific Committee, member of the Scientific Committee from PhD Łukasz Kalisz. And thanks to him, everything is really ready, so PhD Łukasz Kalisz. Ladies and gentlemen, the Scientific Conference Children in Dignity, Dignity and Restrictions, so I will say a couple of announcements that will be very helpful for you. The articles you should say the articles to the website mentioned until the end of May. The certificates will be sent by an email from the Secretary of the Section. The certificates in paper for the citizens of Białystok and everyone who would like to take his certificate will be able to take from our faculty from Building A. I would like to say for the end that I would like to thank every single member who helped us, and thanks to those that the conference was such a great experience. I would like to thank the Scientific Committee and secretaries of the sections. I would like to thank the administrative staff of the Faculty of the Education. I would like to thank the Transmitujemy PL and for translators. Thank you very much for the members of the marshals for the help and for a great cooperation. I would like to thank also the members from City of Białystok, the Students' Parliament from University of Białystok, the Scientific Council who acts near the University of Białystok. So thank you very much. I think that the conference is ended right now. Thank you very much, and now our conference comes to an end. So 40 years have come, so it's a great anniversary, so we hope that in the future we'll have more and more scientific conference after the COVID-19 pandemic. So I'm still cooperating with the department for many years. I invite you already for the next conference, and I can assure you that there will be still many more conferences. And you have a surprise also in front of the building. So thank you every audience via YouTube and via internet. So thank you very much for participating, and we will see you in Białystok for the next conferences. Thank you very much. Let's see you again. Thank you.